نون روی یوتیوب لایو شدیم احتمالاً. Conforme seguía avanzando el juego, podíamos tener esta tercera persona que estaba lateral. Sí, chicos, en estas versiones era la única manera de poder tener. من دارم استریم میکنم، اینکه کجا دارم استریم میکنم و نمیدونم. En el año de 2010, en la actualización de Halloween, روی استریمم گفته روی یوتیوب لایوم. روی یوتیوب کی؟ خدا میدونه. روی یوتیوب من که نیست. لایو. چرا روی یوتیوب خودمه؟ سلام بچه‌ای که توی یوتیوب هستین. بذارید بیام پیشتون. Posteriormente comenzando la segunda actualización de aventura. توی دیسکریپشن می‌نویسم قراره با هم ماین dándose a conocer el primer jefe del juego, el dragón del End. No pasaron muchas versiones para que llegara la actualización bastante aterradora, así se llamaba, en la que por fin teníamos el segundo jefe. اسکیجول میخواد؟ نه. پلیلیست میخواد. بله، پلیلیست ماینکرفت نیوزند آپدیت. فکر میکنم 2 سال قبلی هم همونجا بوده برنامه هاش. برای بچه ها نیست. و بچه هایی که توی یوتیوب الان دارید منو میبینید، اگر کسی توی یوتیوب داره منو میبینه، اگر لایوین واقعا، سلام به همتون، خیلی خوش اومدید. من میلادم و اینکه خیلی یهویی لایو شدم، بی برنامه لایو شدم و الان دارم تنظیمات یوتیوب رو درست میکنم. چتتون رو که پیدا کنم حتما میام باهاتون صحبت میکنم. La actualización Abejas Zumbantes nos ofreció una nueva forma de ver los bosques. چت رو کجا میتونیم پیدا کنیم؟ Las abejas que dan mucha alegría al juego. Minecraft ya había evolucionado mucho y faltaba la actualización. بچه‌ها توی دیسکورد اگر هستید و واقعا من بر لایوم روی یوتیوب میشه بهم بگید. مانیتیزیشن اونم خاموشه. اینجا زده 629 نفر لایو ویور ولی من هیچ چیزی نمیتونم ببینم این طرف. Más de 10 años de Minecraft en pocos minutos. بچه این چیزی که بک‌گراند تصویر من دارید میبینید، اگر تصویر من رو میبینید، برنامه ماینکرفت لایو. امشب ماینکرفت طبق روال هر سال یک برنامه داره که قرار آپدیت جدید رو معرفی بکنن. آپدیت بعدیمون که 1.18 از قبل میدونیم هممون چه آپدیتیه و قراره احتمالاً آپدیت 1.19 معرفی بشه. رایگیری دارن، کلی برنامه دارن که امیدوارم بتونیم با هم دیگه ببینیم بدون هیچ مشکلی. Monetize in all countries. My name is Scott, Ors Major, or dang that's a long name. A branding nightmare, I know. I'm a content creator who's been making Minecraft content for over 8 years now. But my favorite thing that I've ever been part of is a small little Minecraft event that I make with Nog's crew called MC Chapter. Since November in 2019, me and Nog's crew have been working together to make an amazing Minecraft event. The event sees 40 different content creators go head to head live in a variety of custom mini games, battling it out for the ultimate prize, an MCC coin. But rather than me sitting and explaining what MCC is, Oh, پیدا کردم بچه‌ها. مثل اینکه واقعا لایویم. چت داریم واقعا. مرسی که چت داریم. پاپ اوت کنم بیارمش اینجا. خب بالاخره پیداتون کردم بچه ها. سلام به روی ماهتون. حالتون چطوره؟ شما تاثیر سیاه داشتید یا نداشتید؟ دارید. الان تاثیر درسته. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ بذارید من صدای این بچه بک‌گراند رو قطع کنم. اوکی. خودم باشم و خودتون. میتونم خودم رو حرکت هم بدم حتی. حالتون چطوره بچه ها؟ خیلی خوش اومدید. صدای من امیدوارم داشته باشید. الان دیگه چت یوتیوب رو دارم. اگر اتفاقی میفته، اگر
دارید صدامو ندارید، چیزی هست نیست، اینا بهم بگید. و اینکه خیلی یهویی شد استریم. من میخواستم ویدیو ضبط کنم از برنامه، ولی قرار بود توی دیسکورد بشینم و اونجا با بقیه بچه‌ها برنامه رو تماشا کنیم و من هم ضبط بکنم همزمان، ولی به خاطر مشکلات فنی که پیش اومد ما نتونستیم. حتی میشد فقط تصویر برنامه باشه، تصویر خودم نباشه، ولی از اونجایی که بچه‌ها خیلی دوست داشتن چهره زیبای من رو هم در کنار تصویر برنامه داشته باشن، گفتم که بریم توییچ یا یوتیوب. باز هم دوست داشتم توی توییچ استریم کنیم. اگر توییچ رو دنبال نکردید حتما این کار رو انجام بدید. به زودی استریممون توی توییچ شروع میشه، چون که چند وقتی هست الان فکر کنم 40-50 روز شد حتی که پارتنری توییچ هم اوکی شده. کارهای ایموتامون، کارهای ساب بجامون، کارهای پنلا و همه چیز داره انجام میشه. خیلی ایموتای شیک و باحال درست کردیم براتون که استفاده بکنید توی توییچ. و هر موقعی که اونها آماده شد من استارت استریمای توییچ رو میزنم. شاید حتی هفته آینده بشه، شاید حتی آخر این هفته، نمیدونم واقعا. حتما فالو کنید توییچ رو اگر هنوز نکردید. و اینکه بعد از مدت‌ها استریم نداشتن و نذاشتن امروز یهو اینجوری شد، خیلی ناگهانی هم شد. واقعا فکر نمی‌کردم استریم کردن به راحتی فشار دادن یک دکمه باشه. این همه مدتی داشتم برنامه‌ریزی می‌کردم، بعد نمیدونم اوبیس هم آماده کنم، باید فلان چیز آماده کنم، فلان برنامه رو درست کنم، از اینترنت هم مطمئن بشم. ولی یهو اومدم اینجا، بچه‌ها گفتن بریم توی یوتیوب یا توییچ و گفتم باشه. بچه‌ها همزمانی که من اینجا دارم توی یوتیوب استریم میکنم، یک تعداد زیادی از بچه‌ها هم توی دیسکورد نشستن، دارن اونجا صدای منو گوش میدن. حتی تصویرمو ندارن اونجا، ولی دیسکورد اونم اگر هنوز جوین نشدید حتما جوین بشید. خب ببینم چه خبره توی چت. کی شروع میشه برنامه؟ از ساعت 5:05 شروع شد. پریشوی برنامه شروع شده، پیش برنامه شروع شده و از ساعت 7:30 خود برنامه اصلی قراره شروع بشه. و امیدوارم که آپدیت خوبی باشه، آپدیت 1.19. و امیدوارم این اتفاقاتی که واسه 1.17 افتاد و دوتا شد اینجا پیش نیاد، دوباره تکرار نشه. امیدوارم چیزای خوبی اضافه بکنن به بازی. و بچه ها دونیت نمیتونید بکنید، هیچ کاری نمیتونید بکنید، چون اصلا هیچ برنامه‌ای برای لایو گذاشتن نداشتم و اصلا لینک دونیت هم و اینا خیلی وقته اون تاریخش تموم شده، باید دوباره برم تمدیدشون کنم و هیچ کاری نمیتونید بکنید، فقط میتونید تماشا بکنید و باشیم دوره هم همینطوری. خیلی خوش اومدید همتون. من آمار هم ندارم چون که فقط چتو دارم. میتونم یه کاری کنم، یوتیوب استودیوم باز شه، اینجا لایو، اینجا. نه تنها شما نمیتونید چرا یوتیوب پول میده، مانیتیزیشن یوتیوب درسته، یوتیوب بهم پول میده، شما نیازی نیست پول بدید. خب چرا اینا دوربیناشون جابجا میشه؟ خب من کجا بذارم که روی دوربین کسی؟ این چت کیه؟ چت اونه. اوکی، کاش میتونستم چت شما رو هم اینجا بذارم. بچه حالا که اومدیم اینجا، خیلی یهویی و ناگهانی شده، راجع به چی بهتون بگم؟ راجع به این بهتون بگم که ویدیوهای جدید توی راهه. یه مدتی بود که ویدیو نذاشته بودم به خاطر مشکلات حالا زیادی که وجود داشت. بیشترش درگیریم سر سرور بود. سرور توی دیسکورد اعلام کرده بودم که تعداد زیاد نشه توی سرور، بتونیم هندل بکنیم تعداد بچه‌ای که میان توی سرور و اینکه بتونیم باگ هایی که احتمالاً وجود داره رو برطرف کنیم. ولی خب 1-2 هفته‌ای فکر می‌کنم بشه که سرور ران شده توی کوکولند. اگر دوست داشتید بازی بکنید، 2 قسمت از اسکای بلاک کوکولند ضبط کردم که احتمالاً یکیش همین 1-2 روز آینده بیاد منتشر بشه. بعدی دست ادیتوره، داره ادیت میشه. قسمت سومم ان شاءالله فردا ضبط می‌کنم. اسکای بلاک جدیدمون داره شروع میشه، به زودی منتشر میشه. سری سوروایوال هم توی سرور کوکولند داریم، کلی ویدیو بدوارز قراره توی کوکولند بگیریم و کلی اتفاقات جذابی که پیش رو داریم و امیدوارم که شما هم باشید توی یوتیوب و همراهی بکنید. برنامه‌ای هم که امشب داریم خیلی یهویی و ناگهانی. من چون میخواستم یک ویدیو ضبط کنم مثل پارسال، ریاکشن به ماینکرفت لایو،
حالا الان لایویم و ویدیوش هم توی یوتیوب میمونه دیگه، امیدوارم بمونه. چتتون هم واسه من وایستاده توی یوتیوب. نه الان حرکت کرد. میشه با گوشی باهات بازی کنیم توی سرور کوکولند. اگر با گوشی بتونید بیاید، چرا که نه. اگر اکانت اصلی رو داشته باشید فکر میکنم راه داره برای اینکه با گوشی وارد سرور بشید. خوش اومدید همتون بچه ها. چقدر دلم تنگ شده واسه خوندن چت و چقدر بعضی وقتا دلم تنگ نشده بود برای خوندن چت های نامربوطی که همیشه هست توی چت. اسم بخون. اسم تو رو رد شد و اینو میخوندم. یک گراندنت چیه بات؟ سلام سلام سلام، خوش اومدید. توییچ بچه همزمان یک لحظه من یک چیزی رو چک کنم فقط محض اطمینان، خدایی نکرده همزمان روی توییچ لایو نباشم که الان پارتنریمو ازم میگیرن، میگن تو چرا نیستم. خدا رو شکر. بچه توییچ هم حتما فالو بکنید. ما استریم توی یوتیوب باز هم در آینده خواهیم داشت، ولی استریم هایی که توی یوتیوب بذاریم بعدن خیلی کم و محدوده. ممکنه مثل همین برنامه حالا برنامه خاص این شکلی رو استریم بکنم اینجا، ولی خب استریم توییچمون شروع بشه اونجا خیلی برنامه داریم واسهش. سری هاردکور جدیدمون اونجا شروع میشه، کلی کارهای دیگه اونجا قراره انجام بدیم که پیشنهاد میکنم توییچ رو حتما دنبال بکنید. من پریشوی برنامه رو نمیدونم چند نفرتون دوست دارید ببینید، ولی فکر نمیکنم اونقدر چیز خاص و مهمی داشته باشه به جز حضور مامبو جامبو که توش صحبت میکنه. بقیهش همه کانتنت کریئتورهای ماینکرفتن که فکر میکنم ویدیوها رو گرفتن. من یک لحظه یک چیزی اینجا درست کنم. ادوانس کیفیت اوکی. اینجا استریم خودم رو داشته باشم بد نمیشه، مطمئن شم همین چیز اوکیه. و اینکه سرور کوکولند کی ران میشه؟ سرور کوکولند همین الانش هم ران هست. با یار ویدیو بذار، چشم انشالله حتما سعی میکنم این اتفاق بیفته. ممنونم که دیگه اسپم نمی‌کنید توی چت. میلاد از این به بعد دوباره طبق روال ویدیو میذارید دیگه. من همین الان 3 تا ویدیو دست ادیتور دارم و 2 تا ویدیو دارم که از 2 ماه پیش ضبط شده بود. نمیدونم در جریان باشید یا نه. حالا گفت نگم بهتره، ولی خب چند وقت پیش مشکلی شخصی پیش اومد که یه مدت ویدیو نذاشتم، با اینکه چند تا ویدیو آماده داشتم. همین آخرین ویدیو بدوارزی هم که گذاشتم خیلی قبل از اینا ضبطش تموم شده بود، ادیت هم شده بود، ولی خب یک مشکل شخصی بود که ترجیح میدادم ویدیو نذارم. 2 تا ویدیو دیگه ضبط شده ادیت شده آماده هست دستم، ولی خب چون خیلی از تایمش گذشته شاید اونها رو توی اینستاگرام کلا منتشر کنم. ولی الان 3 تا ویدیو دست ادیتور هست. سری اسکایبلا گفتم شروع شده، ضبطاش فردا قراره قسمت سوم ضبط کنم. احتمالاً همین 1-2 روز آینده قسمت اولش منتشر میشه. سری سروایوال اونم توی سرور کوکولند قراره شروع بشه. یک سری مشکلات توی سرور هست، برطرف بشه ضبطش رو شروع میکنم. و اینکه یک ویدیو هم از خود سرور ضبط کردم، معرفی سرور، که اونم به زودی براتون میذارم که دیگه بیایید با هم دیگه توی سرور بازی کنیم. اسم میخونی؟ اسم محمد رضا خوندم عزیزم اسم تو. اگر میخواستید بچه‌ها لطفاً چرت و پرت نگید، چت مهم کنید. یعنی چطوری به ماپا رای بدیم؟ ماپا اگر طبق روال سال گذشته باشه که توی توییتر فقط میشه رای داد بهش، و من فکر کنم بعد برم اکانت توییترمو بعد از سالها بازش کنم. میلاد پاشو وایسا ببینیم چی پاته. پام خدا رو شکر شلواره. به کدوم یکی از مابا رای میدی؟ من مابا رو هر کدوم از اون ویدیوهاشو، ویدیویی که مربوط به مابا بود، فقط یک بار دیدم، اونم خیلی گذری و سریع نگاه کردم و نمیدونم واقعا کدوم چی داره. یکی بود فکر میکنم روشن میکرد میرفت زیر زمین، نمیدونم یه همچین چیزی. یکی بود که بهش میگفت کلوچه میدم بهت، میره همه کلوچه ها رو میاره. اون آخرین ویدیویی که گذاشتن و همین امروز چند ثانیه تونستم ببینمش، فقط کاملم ندیدم، نمیدونم دقیقاً چیه. اگر اجازه بدید من یک اسلو مود هم روی چت بذارم خیلی عالی میشه. اسلو مود مثلا اگر بدونم از کجا میشه گذاشت. با قبلا که استریم کردم مثلا این شکلی نبود. فهمیدم از کجا باید بیام. گو لایو اوکی لیتر. آها پیدا کردم.
اوه پس یوتیوب هنوز مثل سابقه بچه ها. هنوز یوتیوب مثل قدیمه. میشه توش استریم کرد، میشه چت رو دید، میشه از اینجا اومد ویورا رو دید. 1122 نفر، خیلی خوش اومدید همتون. میشه اینجا بیایم اگر اشتباه نکنم مانیتیزیشن آها اسلو مود یک 30 ثانیه میذارم، هرچند که حالا برنامه شروع بشه بیشتر بعد حواسم به اون ور باشه و 30 ثانیه میذارم که چتای کم سرعتش کمتر بشه تا راحت تر خونده شه، هم واسه من راحت تر باشه هم واسه شما. اوکی اینم 30 ثانیه اینجا. امیدوارم مشکل دیگه وجود نداشته باشه. برگردیم اینجا. صدای برنامه رو هم باز کنم. چقدر دیگه مونده تا شروع شه؟ 한 명씩 또 도는 게 이렇게 표현이 돼? 아 잠깐만요. خاموش شد. Mira, estamos construyendo todos. Vamos a ser constructores. やばいやばいやばいやばい。火がめっちゃついてるが。本当だ。بچه اگر これ何このボタン。これ何無理やりゲット。ああ待って。صدای今のうち今のうち。待って。行くしかない。おこれ落ちたらまずい。待って。落ちてよ。絶対落ちるんだよ。 This is one of my favorites. الان صدای من نسبت به صدای برنامه اوکیه بچه ها؟ الان که جفتش هست. Holes that the balls can fall into. We've got a ball here. Oh, Does he see me? oh, I think. Oh. It's him. Oh no 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 no. Help! Oh, I got him. I'm done, I'm done. Oh God, don't Ah, die. no! Oh my God. Oh my god! اوکی بچه برنامه داره شروع میشه. من خودم رو میذارم این گوشه. امیدوارم که کسی نیاد اون گوشه. اوکی اینا گفته که حواسمون هست به جریانات کووید و اینجور چیزا و روزانه تمام اعضای تیممون چک میشن و حواسمون به سلامتیمون هست. اوه خب اولین چیز این که قراره صفحه شروع بازی که میسه موجانگ احتمالاً عوض بشه، این شکلی که نشون داد بشه. این تریلر رو احتمالاً خیلیاتون دیده باشید، من ندیدمش قبلا توی یوتیوب، شاید هم جدید باشه نمیدونم. صدا ویدیو کمه، الان زیادتر کردم. Hello Bah. and welcome to Minecraft Live 2021. I'm your host and chief storyteller of Mojang Studios, Lydia Winters. لیدیا We have an وینترز، exciting show for لیدیا you today, وینترز. filled with all things Minecraft. You'll vote a new mob into the game, hear what's happening in Minecraft dungeons, learn how to design and play with your own Minecraft mob, find out the next Minecraft update, and much, much more. Seriously though, we have a packed show for you. The best part is that you get to hear everything directly from the cool humans making it, and they will give you the inside knowledge that no one outside of Mojang Studios knows, our best kept secrets, until we tell you all of them today. So let's do it. گفت قراره ما به جدید رای بدید. راجع به ماینکرفت دانجنز هم صحبت میکنن. یک چیز دیگه ماینکرفت دانجنز تو استیم هم اومده، حتما واسهتون ویدیو میذارم بعداً ازش. Hang out with us here. و اینکه مهمتر از همه آپدیت جدید قراره معرفی Last شه. year, we announced quite an anticipated update, the Caves and the Cliffs update. We've seen all the incredible things you've done with Caves and Cliffs Part 1 and can't wait to see what you do with Part 2. Agnes and Henrik are here to give us a peek into the surprising development process for Caves and Cliffs Part 2. میخواد راجع به کیز اند کلیفز پارت 2 یا همون 1.18 صحبت کنه. و اینکه من اسنپشاتاشو دنبال نکردم واقعیت. It's not your first time though, right? It is not. صدای my بازی رو first بازم زیاد time. کردم. صدای You two are برنامه. going to tell us about Caves and Cliffs Part 2, and the thing that I think is the most amazing is how involved and how essential the community was to making it. Yes, yeah. This update changes basically everything about the world generation in the game. So we've added like massive mountains, massive caves, and فکر کردم خوب باشه. it's been really hard to kind of balance that because we want to add all this new cool stuff, but when people are playing the game, we also want them to be able to encounter like the old familiar stuff
So this balancing act is really hard. So as designers and developers, when we test the stuff we built, how do we know if it's any good, right? How do we know if it's better? So we've needed a lot of help, and we've definitely gotten it. So we've been shipping snapshots, betas every week, and the people have been playtesting and giving us feedback. And it's just been wonderful. It feels kind of like they're colleagues helping us to build this great game. That's amazing. And you have an amazing example of someone who took a واقعیت lot تلخی of میخوام time. بهتون بگم. Yes. No. Yeah. اکثر For صحبتایی که example, اینجا میکنن چرت و پرته. a player بهش tweeted at me که this میخوان wonderful big آپدیت picture جدید رو معرفی showing کنن. like بقیه‌اش چیزا across خیلی different خاصی snapshots نمیگن. in the same داره location راجع به همین what اسنپشات changed این که across فیدبک میگیرن different به صورت snapshots هفتگی and اینجور چیزا offered some opinions on that and some feedback. And this kind of stuff takes a lot of time to do. It's research that the users are doing for us, and we get a lot of this stuff, and it just saves time, and that's time that we can use, of course, to make the game better. That's so amazing. Yeah, it truly is. And I mean, this is like the biggest update we ever done, and we couldn't have done it without a community. Oh, that's incredible. And I know you were kind of nervous بچه when اگه you دوست decided to دارید split the بازم از update and اسنپشات و like ویدیو tell بذارم everyone حتما about that. بگید چون Yes, I mean that's یکم واسه خودم جذابیتش رو از دست داده and we ولی took it نمیدونم together شاید as a شما team. دوست داشته But باشید. yes, when it was time to announce it, همین الان it میدونم was کلی quite بایوم جدید scary, اضافه شده but به we thought بازی the ولی best خب thing هیچ is just to be کدومو خبر transparent, ندارم because like as we know, like Minecraft is crafted together with the community, and then it's good if we just are as honest as we possibly can. And then when we did announce it, everyone was just so caring and understanding, and it shows we have the most beautiful community. So yeah, thank you. We absolutely do. And it was so nice as a team to be able to not rush it, since this change is so big, to be able to do it properly and take the time and really do it well. So we're super thankful that we got such so strong support for it. That's awesome. And I mean, sometimes during the development process, صدای خودم رو زیاد کردم like داره یکی موقعی things گفت صدا خودتو change کم and you کن decide کم you want کردم things to شما هر be کاری bigger بگید من and هم better, کار which kind میکنم of moves them to a different timeline. And I know we have one of those today. Yeah, we do. So we have been working الان quite خوبه a همه lot on چیز like the deep dark, the warden, and the skulk sensor, and we're so excited about this, and we know everyone is. And اسمش یادم اون got to سنسور be قراره bigger اضافه شه توی because we really want to do this 18 right and do it with super high quality. But that's also the reason to that we moved it to the next update. اینجا چیز خاصی نمیگه داره بهانه میاره که چرا چیزایی که قرار بوده پارسال بیاد توی بازی قراره توی 18 بیاد So we'll move الکی the deep همش dark feature set into the next update, which will be after Caves and Cliffs Part 2. And we're going to look at that later in the show. You're going to get to see some really cool stuff from Brandon. Now, Henrik and Agnes, you two are working with an awesome team of developers. And this was like quite a technical challenge. So we have an inside look at sort of a lot that went into Caves and Cliffs Part 2. Yep, let's watch it. بچه‌ها من The best part of my من job, چون I تک think, تک is نمیتونم just همزمان creating a ترجمه game. کنم I ترجمه want to make همزمان people نیستم happy. طبیعتا سعی میکنم In the یک new update, بحثی رو که انجام دادم I've بعدش been بهتون primarily بگم راجع به focusing چی on صحبت creating the کردن mountains کلیتش رو and بهتون also putting توضیح everything دادم که چی together in بوده the ولی new خب تا generation of the اینجا world. راجع به So همین that's the caves and the کاری mountains که and everything in between. When I started this project about a year ago, I knew almost nothing about world generation and I learned so راجع به این much. صحبت کردن And it's که really been a team همین که هر effort to هفته Java and اسنپشات Bedrock میدن together. فیدبک میگیرن چقدر اینا بهشون کمک میکنه چقدر کامیونیتی واسهشون مهمه از اون طرف اینکه چرا آپدیت 1.18 در واقع کیون کلیف 2 پارت شد به خاطر اینکه خیلی مهم بود واسهش این چیزای مهم مثل واردن و اسکالک سنسورا اینها بیشتر روش وقت بذارن و یک چیز درست حسابی در بیاد cave systems in Vietnam because that was one of the largest cave system in the world and I feel so proud of it because I came from Vietnam and we get to use these cave systems in my country and put it into the game so I felt so proud whenever we think about the caves. My job is to find what works slow in Minecraft and try to optimize it. The new update changes how the world looks a lot, and it also affects performance quite a lot. The best part about my job is just finding something which can give a big benefit and then just seeing how FPS improves or how frame time graph looks much better after the change. I would say the coolest part about my job is all of the wonderful colleagues that I get to work with. They really inspire me, teach me, and motivate me to be a better version of myself every day.
We put in a lot of time and effort into this update, and I hope that it will inspire and excite our community. It feels like it's a whole new game. What a great team you have! The best team. And now, we've been working on Caves and Cliffs Part 2. It's been so beautiful to see how everyone collaborated, like all the different roles, like Bedrock developers, Java developers, designers, artists, sound, and so on. So yeah, it's been so ولی به نظر من به جایی که سالی یک بار برنامه بذارن بعد هر هفته این خانومه بیاد بشینه راجع به مثلا اسنپ شات ها آپدیت ها صحبت کنه. مثلا صحبت کردنش خیلی جذابه. این نه ها خیلی کرینجه برعکس. Notes and feedback and telling us what's working, so you add that to an amazing team, and it's really incredible. We really want to highlight everyone that helps us with the public bug tracker we have. So many players report bugs, and then we also have the moderators and helpers, and they help us so much with like categorizing, finding duplicates, asking for additional information, and it's extraordinarily helpful. We have a really amazing community. Now, you two have been, and actually the whole team has been just kind of sharing images and seeds as you're finding things, and you put together some really awesome worlds for us to look at. We did. خب اینا رو از اونجایی که قبلا توی اسنپ شات ها دیدیم نمیدونم چیز جدیدی داره توش یا نه، ولی خب بایوماییه که قبلا دیدیم توی اسنپ شات ها خیلی هاشو. کوهاش جدیده، حداقل واسه من جدیده، شاید توی این اسنپ شات های چند وقت اخیر شما دیده باشید. این قاره سمت راستش باحاله. چقدر خوب شده کوها. تصمیم گرفتم از این بعد ویدیو اسنپ شات ها رو بذارم. واقعا اگه اینا تا الان توی اسنپ شات ها بود و من ندیدم احساس میکنم که یک چیزی از دست دادم واقعا اگه ندیدم تا حالا. Wow, they're beautiful. خیلی کوهاش خوب بود. قاراشو که قبلا دیدم کوهاش خیلی like initially the plan was just big mountains and natural looking cool mountains and caves, but as we started working on it, the scope kind of grew because we realized that we need to change all the terrain to make this all fit together. But once we started seeing that work, and it was so fun to see how the team started realizing that we're really onto something. This is going to be great. And seeing that inspiration spread and then also spread out to our community through the snapshots has been really fun. Yeah, and we have been playtesting a lot, and we couldn't stop playtesting because we get distracted all the time. So many cool places, and I feel so inspiring, and that's what we want to do with Minecraft. We want to inspire everyone to play Minecraft in their own way, and like we really feel that this new world generation inspires you, like going on adventure, building, telling stories. So it's very exciting. That's amazing. And I mean, so you make all these changes, but then obviously we have so many players who've been playing for so long. I mean, the two of you have worlds that are like 10 years old. And I just love the approach you took to keeping everything really safe for players who have existing worlds. Yes, it's very important for us to be respectful to players' worlds. And like Minecraft should be a game you can trust, because if you know that it works and it will work for many, many years, then you can spend like all this love and time on your Minecraft world. So in Caves and Cliffs Part 2, we have actually done two things mainly to make sure that everything works well. And the first thing is blending. So as you can see in the picture here, to the left, we don't have blending. So then when you update your old world to the new world generation, it would just be like an ugly edge. But now, with blending, it's actually all smooth and pretty. سمت چپیه بدون بلندینگه که بایوما جدا جدا هستن دیگه. سمت راستی طوری شده که بایوما درست به هم دیگه وصل میشن. Yeah, so what happens if you open your old world with a new version of Minecraft, and I took a look at what happens in my old world, which I've had for like 10 years playing with friends and family. And let's take a look. So there it is, all the old stuff we built 10 years ago. But that's what happens when you open the world in 1.18. So it basically generates new caves beneath the old areas. And the idea is to create the illusion that کیفتا میشه توی یک 18 ساخت و پایین‌تر از نقطه صفر شروع می‌کنه به ساختن قاره جدید. خیلی خوبه این فیچرش. So many
cool. I was squinting, okay? Okay, good. That's like the first خیلی thing I'm خوبه gonna که do ورد when قبلی هم I میشه استفاده update کرد. is just like digging straight down. Well, not straight down actually. but اصلا I واسه wanna من see که برنامه what's دارم under my سری base. کوکولندو That's so cool. 10 I just سال love دیگه that ادامه it بدم. adds so much to ماهی the existing دو سه worlds ماهی that یه our players قسمت have. And عالیه. so you're keeping them safe and adding a lot to it. And that's also an important thing. We don't want to force players to have to pick between just the new or just the old. So we want them to be able to experience both things in the same world. That's amazing. Throughout the show, we're going to have creator questions, and you two get to have the first one. نمیخوایم پلیرها مجبور Will باشن Java انتخاب and کنن Bedrock ورد get parts at the قدیمیشون رو same داشته time? باشن یا بیان چیزای جدید رو استفاده کنن. Yes, the plan is to release this on Java and Bedrock at the same time, and also to ship it with what we call seed parity. And that's what does that mean? So seed is this name for the magic number that is used to determine how your whole world looks like. بدراک با So every هم world دیگه is میاد. unique, and that's driven by the seed. And when you create a new world, it gets a randomly generated seed. But if you dig that seed up, if you really like what you see, you're like, wow, this world is wonderful. I want to share it with my friends. You can dig up that number and share it with others. And then if they open چیز a new جدیدی world که with اضافه that seed, شده they'll see سید the same پریتی thing. همچین چیزی که But what's گفت. new for this update is that also works between Bedrock and Java. That's از این amazing. سید So if you create a world in بدراک و Java and جاوا you رو think it's beautiful, you با هم want to دیگه share it with هماهنگ، others, یعنی سید anyone جاوا رو who توی opens بدراک a world بزنیم with هم that دقیقاً seed, همون ورد رو میاره regardless of واسمون. which edition they're playing, will see essentially اینم almost خیلی exactly عالیه. the same thing. Yeah, I mean, it's almost identical, and it's a thing in the community. You know, you find a super cool البته location, بازم and you یکم share it, تفاوت like, look دارن at ها. this world I found, and before ولی you خب couldn't بازم do that with players from the ساختار other اصلی edition, شکلیه، but now جنریشن اصلی everyone can شکلیه. just share cool places together, and I think that's really nice. It's really amazing. I mean, when you find these amazing, epic things in Caves and Cliffs Part 2, you obviously want to be able to share them. So seed parity is huge. I think من everyone's درک going to نمی‌کنم be چرا so انقدر سری excited about it. کوکولند دیر به دیر میاد. من خودم هم درک Very نمی‌کنم similar. قضیه رو. Details will be different. But Seed یاد من almost طرفدار parity. پرواز بدراک هستم. اول تو بیشی بودم، الان تو ایکس باکس هستم. الان هم دارم تو So I ایکس know باکس نگاه everyone is می‌کنم. anxiously, including myself, حالا waiting تا for دی this کوکولند نیست بعد update. الان که عاشق شدم. When do we get it? So it's actually almost done. So we're چیزی gonna در رای release it بدی in a رای month گیری or توی two. توییتره. That is amazing. Thank you so much, چی گفت؟ Agnes and Henrik. Thank you. خدافظی نکن. Caves and Cliffs Part 2 will be coming to a screen near you in 1 to 2 months. And speaking of screens, soon there will be another place to play Minecraft. On تا یکی دو November ماه 2nd, آینده یکی 18 Minecraft میاد. comes to Xbox Game Pass for PC. کسایی هم که از It's a game all about گیم پس togetherness and ایکس باکس استفاده میکنن Let's take a ماینکرفت look توش at some اضافه of میشه که لازم Minecraft's نیست جدا most بخرید. terrific teams. Zombies and the drowned. Maybe not the best example. Let's try another. Cobblestone and mossy cobblestone. A relationship that's truly rock solid. Oh dear. How about Steve and Creeper? Okay, maybe not Steve and Creeper. Not them. Not them either. Ooh, that's got to hurt. You realize this زیرنویس is going انگلیسی out که گفت live, بذارم right? گذاشتم ولی If we خیلی don't find عقبه a great ازش. example of Minecraft togetherness بازم چون soon. گفتی بذار گذاشتم. What's that, goat? You've got the best example of togetherness yet? Okay, this better be good. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition. Finally, coming together for... No, that's not right. Absolutely not. That's the ticket. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition are coming to Xbox Game Pass for PC. We debated which edition to add to the service and decided why not add both? That means Game Pass for PC will be the only way to get Bedrock and Java in one place. Convenient. Perhaps a little too بچه‌ها گیم convenient. پس یک سرویس مال مایکروسافت که شما ماهانه یک پولی میدید، یک عالمه بازی توش هست، میتونید همه رو استفاده کنید، همه رو بازی کنید. و میگه که ماینکرفت قراره اضافه بشه به گیم پس پی سی، هم جاوا ادیشنش هم بدراکش. یعنی اگه اون اشتراک ماهانه رو بخرید شما جاوا ادیشن و بدراک هر دو تا رو میتونید I داشته can't باشید. wait to play those PC games with my two best friends. Ah, the sweet smell of togetherness.
درسته دارن نزدیک میکنن بازی‌ها رو به هم دیگه. Hello, رایگیری. Minecrafters of the world. I'm Vubui, and I'm back yet again to help guide you through this year's incredibly important and potentially life-altering vote. Remember the Phantom? For an amazing mob that will be added to Minecraft. For those of you who haven't been a part of Minecraft Live before, here's how it works. Our developers اینجا came سه up تا ماب with اعلام 3 میکنن different مثل mobs هر that they سال همین think could اتفاق بوده. اصلا potentially فانتومو be a گفتش great که addition to Minecraft for a variety of reasons. But you, the community of Minecraft players around the world, get to decide which one gets further developed and مثلا brought بایوما into رو the رای game گیری in a میذاشتن future الان هم update, یک رای and گیری هست which بین ones سه تا will ماب live on مختلف only in our نسبتا hearts شبیه as به هم what ولی could خب have been. از نظر ظاهری ولی کاربرد خیلی متفاوتی دادن. I'll never forget you. این یکی از نوعی بود که سال پیش توی رای گیری رای نبرد. Moving on. The actual winner of last year's intense mob vote was none other than the glow squid. If you haven't run into these majestic creatures swimming around under the stars on a clear night, you are really missing out. But that was last year and this is now. So here's what you need to do. We have 3 mobs for you to choose from. And there will be 2 rounds of voting. The first round, of course, will include all 3 mobs, but one will get voted out. In the second round, there will only be the 2 remaining mobs, then just one winner in the end. As in previous years, the vote will happen on Twitter. So if you don't already have an account, you'll need to quickly make one. And if you do have an account, make sure you're logged in. Then when I tell you it's time to vote, go to the Minecraft Twitter account and check out the live voting poll with all 3 mob options. Pick the one you want to see added to Minecraft and click to cast your vote. That's it. It's like super easy. Well, the clicking part is easy. The choosing part, considerably more difficult. Now that you know what to do, let's go over your options. And who better to talk about our 3 potential new mobs than someone who is tiny in size but never in heart, the one, the only, Tiny Jens. Hey, Tiny Jens. So, can you help by telling What? What? I can't hear you. Hold on. I'll come up to the surface. Okay. We'll just wait. این قراره یک 19 اضافه شه دیگه. Can you hear me now? بعد میدونم واسه یک 18 که گفتا 2 ماه دیگه میاد آماده شه. Hold on. So impatient. اینطور که به نظر میاد 3 تا مابی که قراره اضافه شه توی 3 تا لایه مختلف زمین هر کدومشون بعد زندگی کنن. بر اساس این 3 تا تصویری که اینجا هست. I lost Tiny Agnes again. I had retraced my steps and now I have to go all the way پاکت ادیشن هم بدراک دیگه واسه اونم میاد. Sorry about that. But don't worry. I know someone who can fill in for me. Great. Thanks. Oh, okay. Bye, Tiny Jens. Jens, you're here. Hi, Boo. Hello. Hello. Welcome. Thank you. I guess Tiny Jens sent you. While he looks for ولی Tiny جدا Agnes توی once کل again. برنامه همه رو دقت کنید همشون یک جور عجیب و غریبی It really is. صحبت می‌کنن خیلی نگاه راحت نیستن فقط هم دختر خیلی خوب و قشنگ و زیبا صحبت می‌کنه. So as you already mentioned, the team came up with 3 lovely creatures that we believe that players will enjoy interacting with, and they are the glare, the lay, and the copper golem. Those all sound really cool. Absolutely. نه خیلی شبیه هم دیگه 3 تاشون رو هوا یا 3 تاشون کوچولو which is it's a creature that flies around and doesn't really like dark areas because it knows that in dark areas there might be monsters spawning. Yes. So naturally it goes to those areas and gets really grumpy about it, and that is to bring that player's attention so that the problem can be fixed. Okay. گفت از جای تاریک خوشش نمیاد ولی میره اونجا و ناراحت میشه این جای تاریک رو پیدا میکنه واسه نه فهمیدم فقط کدوم فکر کنم گلیر monster spawning problem. میره جای تاریک رو پیدا میکنه و حالا یه حالت ناراحتی پیدا میکنه بهت کمک میکنه جای تاریک پیدا شه و روشنش کنه که ما بسپان نشه. That loves music and who doesn't nice sounds and if you give it an item it will start looking for similar items lying around and bring them to you. And if you also play on a note block it will drop the items
on that location instead. That's useful. Yes, and we imagine that players can maybe use this to make the LA help you with, I don't know, sorting items or clearing up areas. I think LA که دومیه. Okay, so vote میگه که آیتمایی که بهت میدی میره مشابهش رو پیدا میکنه، موزیک دوست داره، نوت بلاک رو اگه بزنی میاد فکر میکنم. It's a golem made out of copper, so it's an excellent use for کاپر گولم هم it will also کاربرد جدید واسه interact with you, and since it's made out of copper, it will over time oxidize and oxidize میشه مثل turn into a statue. But don't worry, you can deoxidize it using an axe, or it actually carries around a lightning rod on its head, so a lightning strike can also deoxidize it. Wow. In addition, it loves pressing buttons a little bit randomly, specifically copper buttons. But it randomly presses. Yes, so that can also be used in به صورت رندوم میره دکمه فشار میده. بعد گفت کاپر باتن دکمه کاپری داریم مگه. All sound good. How do people choose? کاپر گالمش خیلی مسخره بود که یعنی کارش همینه که بره دکمه فشار بده. So I think people will figure out what they like the most. Yes. Well, thank you so much, Jens, for coming by. I have now a creator question for you. طبق توضیحاتی که تا اینجا داد دومی آبی علی اون خیلی بهتر بود. آیتم ها رو بهش میدی میره مشابهاش رو پیدا میکنه همچین چیزی. بچه ها بنویسید به ترتیب Okay, those three questions I think everyone wants to know the answer of. Well, ideas and inspiration can come from many places. Sometimes it just spontaneously appears when you're walking around in the park, or often like you play other games, watching movies, or playing Minecraft. The community is also a great help. They have so many ideas and they do so many fun things. We have a lot of ideas to work with, and we need to figure out like which ones do we want to do next. And a good way of doing that is actually playing in the game and see which areas that can be improved. I lost my train of thought. There's so many different ways that these ideas come, and that's really exciting to hear. Yeah. So when the community votes on a mob today, that mob is going to move forward to being in Minecraft. Like, how finished already is that mob, or is there a lot of work to do? Well, of course we have concept that we want to do, but once we have the mob in the game and see how it interacts with the areas and other mobs and items, that's when you kind of find the last magic little details to make it really great. I like hearing about the last magic details. Well, thanks, Jens. You've given everyone a lot to think about. All right, now you know what your options are. And if you already knew, you know a little more about them. Soon, I'll let you know when the first voting round goes live. For now, let's take a look at something pretty fantastic coming to Minecraft that you don't even have to vote on. Earlier this week, Lydia spoke with Fanny and Quinn from our awesome creator team over in Redmond to get a first look at some interesting things they've been working on. Each year, we show you some of the cool new things made by our creators for Minecraft Marketplace. This year, we're going to do that and show you how to start creating Minecraft things yourself. I finally made my first mob. What? It's very weird. Fanny and Quinn are here to tell us all about how we can all become creators. Hi, Fanny and Quinn. Hello, Lydia. Hey, Lydia. It's so great to be here. Like, just so exciting to talk about our creators, and what a better place to do it than surrounded by the art that they have created. I know. I walked onto the set and I was like, oh my God, those are Jollycraft فکر skins. میکنم اینا از این کریئتورها مثل کسی که ماد و اینجور چیزا درست میکنن باشن از تیم اصلی باشن. They are really amazing. I mean, the creativity from our creators, those names, that makes sense now. It's just mind-blowing. Before we get too far in, though, we should probably explain to everyone what is a creator? Yeah, of course. So a creator is really anybody who makes
anything in Minecraft, whether you're doing skins, textures, worlds, کسی هر چیزی terraforming. توی ماینکرافت درست میکنه، هر چیزی، ویدیو باشه مثلا تکسچر باشه، چیز خاصی نمی‌کنه اینجا. عجب، بیاین با هم دیگه صحبت کنیم. آقا توی این سه تا مابی که وجود داره الان، اولا که توی کاربردشون اون یکی وسط میاد جای تاریکو پیدا میکنه، خیلی کاربردیه واقعا، از اون دو تا دیگه به نظرم کاربردی تره واسه روشن کردن جاهای دیگه. به جای اینکه مثلا F3 بزنی بری یکی یکی چک کنی کجا تاریکه که مشعل بذاری، اون میره وسط پیدا میکنه. این کاربردیه. دومی علی خیلی مکانیک باحالی داره، بهش آیتمی میدی میره آیتمای مشابهش رو وسط میاره واسه آیتم سورتر درست کردن و چیزای این شکلی، خیلی باحاله. و اینکه موزیک دوست داره، نمیدونم دقیقاً چه جوری کار میکنه، ولی خب میشه آیتم سورتر باش ساختی، الان هم میشه همینجوری درست کرد، ولی خب مکانیک باحالی داره، به نظرم خیلی چیز جدیدیه. و اون یکی گلمه میره دکمه فشار میده، به صورت رندوم میره دکمه فشار میده، یک جوری کار رندوم میشه باهاش انجام داد که اونقدر نه چیز کاربردیه نه چیز جذابیه به نظرم. فکر کنم گلمه، نمیدونم طبق این منطقه ذهنی من، گلمه باید مرحله اول حذف بشه، بعد مرحله دوم بین گلی رو علی یکی انتخاب بشه، ولی خب نمیدونم کدوم. ولی توی ظاهرشون علی اصلا بدتره. هم گلمه خیلی باحاله، البته اگر کوچیک باشه، با اون حالت چرخشیش و اینا کوچولو باشه باحال میشه، و اینکه اون گلیر هم باحال بود حالتش. ولی فکر کنم توی چت هم اکثرا علیو دارید میگید، هی علی دارم میبینم فقط. I mean, so many of our creators are using the innovative tools that you've made to just like expand what they're working on, and we have some. حالا ویدیوهاش الان نشون میده دوباره میبینیم. بذار این ویدیو اینم ببینیم چی ساختن. نه از کسایی هستن که حالا چه مپ ساختن، چه مود ساختن، چه تکسچر پکی ساختن، داره کار اونها رو نشون میده. این چت انگلیسی رو من حذف کنم چیز میشه چون خیلی عقبه. این بخشش بخش غیر مخالف مورد علاقه چی میشه بچه؟ این همون بخش من، چون همیشه ماینکرفت وانیلا رو دوست دارم، احساس کنم این خیلی واسم چیز نداره، جذابیت نداره. صدا ویدیو رو موقع خودم کم کرده بودم، الان چیز کنم. زینیس فارسی میخوای بیا میشه. I love how many examples there were of creators just using those tools in all different ways. What's that like for you to see, Fanny, when your team, you've all been working on making those things for our creators? It's definitely one of my favorite parts of like working with creators. You just give them one tool or two and they will make these crazy, amazing things. Like many times I see their creations, I'm like, how did they even do that? Like I know they're using our tools, but I don't know how they did that. It's so crazy. It's mind-blowing sometimes just what they're able to do with just the small little things that we give them. That's really, really cool. And we have a creator question for the two of you. Hey everyone, I'm EYStream, a Minecraft YouTuber, and I've got a question for you. Are these awesome features just for people who have experience in modding or creating content? And if we wanted to, how do people learn more about these features? It's such a great question because the answer is no. They aren't just for, advanced modders or people that have been in the community for a long time. We actually just launched a new website we call the Learning Portal. It's on minecraft.net/creator. And on that site, it basically links out to all of our resources. Minecraft content creation works. It also links out to our brand new documentation site that allows you to
just goes super deep into, learning the components and learning entities. And then the coolest thing that we add استریما شروع میشه علی انشالله توی توییچ. اینقدر چرت و پرت نگین با من. میلاد جون تو رو خدا بگو اگه اینو خوندی بگو یه چیزی بگو. خوندم عزیزم. میلاد ریش قشنگ فقط با دست باید بزنی. یعنی چی فقط با دست باید بزنی؟ میدونم ازت نوت بلاک هست ولی خب جمله بندی تو دقت کن. نوت بلاک آهنگ بذاری خوشش میاد و از لای درخت‌ها پیدا میشه یا اسپان میشه میاد پیشت. پرگالن واسه بعضی از فارما خوبه و هر چیزی که تو بخوای رندوم چیزی بذاری بازم خودش چیز میشه دیگه. یعنی راههای رندوم زدن هست همینجوری توی بازی. بچه‌ای که توی دیسکورد توی وایس هستین اصلا یادم نمیاد توی دیسکورد هم چون توی وایس هم چرا هستین اینجا واقعا؟ And it was even used to design some of the new vanilla mobs, such as the goat and the axolotl. سرور تو کرکی کن. سرور اون هم اکانت پریمیوم میتونه وارد شه هم اکانت کرکی. کدوم ما به انتخاب شد هنوز رایگیری شروع نشده. ماینکرفت ویندوز 10 رو برو. خیلی علاقه ندارم بهش. چقدر زشت بود. میلاد چند سالته؟ 27. انشالله چند روز دیگه 8. میلاد علی آیتم دراپ شده رو فقط جمع میکنه همه اسپم کنن تا میلاد ببینه. چرا اسپم کنی تا میلاد ببینه؟ Okay, now the add-on is created on your computer. Now let's start customizing our model using Blockbench. اول لایو خلاصه بگم. اولش یک پریشو 35 دقیقه‌ای داشتن. بعدش اون خانومه که خیلی قشنگ و زیبا و جذاب حرف میزنه اومد با یک آقایی که نمیدونم چیکاره بود. راجع به آپدیت 1.18 صحبت کردم. پارت 2 کیون کلیفز یک سری تصویرها ازش نشون دادن، قاره جدید و اینها. راجع به این صحبت کردن. نکته مهمش این بود که یک چیزی اضافه میشه که توی جاوا و توی بدراک توی هر دوتا نسخه سیدی که استفاده بکنید، سیت هایی که استفاده میکنید مپ یکسان درست بکنن. و اینکه ماینکرفت پی سی هم جاوا هم بدراک توی گیم پس مایکروسافت یا هم ایکس باکس داره اضافه میشه. چیز مهم دیگه ای تو الان نگفتن. بعدش راجع به رایگیری ها 3 مابا رو توضیح داد و همین. Us made mobs because we wanted to showcase that anyone can be a creator. So Fanny, tell us about your adorable mob that you made. Thank you. Yes, I was so excited to know that Blockbench was a thing because I immediately thought I need to add my dogs to Minecraft. I really, really love them. And I was just so excited. Like Blockbench made it very easy for me to just obsess over every single detail. Like every pixel was like, does that look like my dog? And then I also modified the geometry, especially the tails, to look like the exact twist that my dogs have. I really obsessed a lot. And I was very happy, especially when I was able to add my own animation. I'm definitely not an art person, and I just made it so that it like wiggles their tail when they are sitting. I was just so happy to be able to do that. They turned out so good. I thought it was super cute that you're able to get both of them in there. Thank you. So me being kind of born in the Pacific Northwest, outdoors. یه نکته دیگه هم بگم بهتون. این بخشش الان راجع به ماینکرافت کریئتورها هست. کسایی که مثلا تکسچر پک درست میکنن، ماد درست میکنن، ماب جدید اضافه میکنن، مثل این درخته که نمیدونم چیه کارش. توی ایران هم خیلی داریم. توی کامیونیتی خودمون خیلی ها هستن که از این کار انجام میدن. همین چند وقت اخیر چند نفر من پیام دادن که مثلا تکسچر پک درست کردم یا ماد درست کردم. توی دیسکوردمون جوین شید. حتما اگر از این کارا میکنید شاید تونستیم با هم دیگه همکاری بکنیم. ویدیویی مثلا بگیرم از مادی که درست کردین یا چیز این شکلی. I built mine on top of something. I did not animate. I just wanted to do the beginner's course of Blockbench. And so I made something very near and dear to my Florida heart with a twist, which is what I'm calling an axolotl, an axolotl and an alligator. It's kind of like a little dragon. It does look like a little dragon. It's a pretty good mashup there. I think it's great. Yeah, I thought an alligator and axolotl would be super innovative when added together, but it does just look like a dragon. But I'm okay with that because I am a creator now.
based on your definition because I made that and I showed it to all of you. Which seeing something that you make in a game that you've played, you know, for me for 11 years, it was amazing. It is so rewarding really to be able to just do that. So we encourage you all to try it. Like if someone that like paint is the only skill that I have, like I know everyone can do it. So please go install Blockbench and try it out. Like we would be so incredibly like proud to just see everything that you can build. We would love to see it. Yeah. دیدی مثلا یکی می‌نویسه میلاد منو دوست داری. من دیر اومدم. شت چی شد بگو چه خبر هست. میلاد لایو چیه؟ میلاد هیدر ایمان جواب بده. چرا لینک دونیت نذاشتی؟ لینک دونیت نذاشتم چون اصلا قرار نبود استریم کنم. قرار بود بشینم ویدیو ضبط کنم و توی دیسکورد با بچه‌ها برنامه رو تماشا کنیم. اونجا چون صدا مشکل داشت نمیتونستیم درست استریم کنیم. یهو بچه‌ها گفتن توی یوتیوب یا تویچ لایو شد. توی تویچ نمیتونستم فعلا، منتظر اتفاقات دیگه ای هستم تا استریمای تویچ رو شروع بکنم. واسه همین یهویی اینجا لایو شدیم و هیچ برنامه‌ای نداشتم واسش. واسه همین نه لینک دونیت داریم نه چیز دیگه ای. آروین یه پیام بده اونجایی که هستی. وایستا چتتون گم شد. خب. So cool. There's so much new content that our creators have made that we put together a video with some of our favorites from this past year. بچه‌ها چتاتون خیلی تون رد میشن، اصلا نمیتونم بخونم. دارم سعی میکنم بخونم ولی نمیشه واقعا. اینه که آدرس سرور رو میخواید play.cocolandmc.ir و play.cocolandmc.com جفتش هست. باحال بود. ولی خب این کارم میشه تقریبا با چیز انجام داد. ردستون پول یهو ساخته شه. فیلم مابا رو شاید بعد از نمیدونم باز بعد فیلمش رو بار نشون بده، بعد رأیگیری شروع میشه، بعد رأیگیری یک دور که تموم شد یکی از مابا حذف میشه، بعدش دوره بین این دوتایی که مونده یکی انتخاب میشه. هنوز چند بار دیگه میرن سراغ مابا. این مهمترین بخشی که من منتظرم اتفاق بیفته معرفی آپدیت بعدیه. ببینیم 1.19 چه قراره باشه. خیلی باحال و قشنگه ها اینها، ولی نمیدونم چرا هیچ جور منو جذب نمیکنه. ماینکرفت مثلا مد شده این شکلی، ما به جدید مثلا اضافه شه. اون چیز اصلی ماینکرفت همیشه خیلی واسم جذاب‌تره، به نظرم بهتره. مثلا این بوزه رو اگر توی ماد اضافه بشه اونقدر بهم نمیچسبه تا اینکه توی خود بازی باشه. نمیدونم شما هم آیا همین نظر رو دارید یا حتی نمیدونم واقعا خیلی متفاوته. این یکی جذابه کم. بعد یه روزی ویدیو گذاشتن از یه همچین چیزی. خب اینجا چه خبره؟ این برنامه‌های ساده قبلیشون. Wow! We're kicking things off with the announcement of the... We're gonna tell you right now. The update Aquatic. Village and Pillage. Seriously, like, I'm so excited. Bees! Let's look at some bees. To finally have a Nether update. Nether update یا Holiday update will have the cats, pandas, bamboo and scaffolding. Caves and cliffs update. من پارسال که ویدیو گذاشتم، سال قبلش هم ویدیو گذاشتم. قبل از اون فکر کنم شاید 1 سال یا 2 سال دیده بودم فقط این برنامه. I am the one that gets to decide how difficult the bosses are. こんな感じで The results of the first vote are in. The winner is Tiger!
mountains. It's the glow squid! This is your chance to have a say in what goes into Minecraft. اند آپدیت اگه باشه استقبال میکنم ازش، جذابه واقعا. یا حتی یک دایمنشن جدید اضافه شه. خیلی آپدیت گنده ای میشه اونطوری اگه دایمنشن جدید اضافه کنه. What should I do now? Moppy! 10 years ago, I stepped on the Minecon stage for the first time. I still get nervous and excited every single time I'm on this stage, but mostly I feel incredibly honored to be in front of you. I hope what you see and feel from each of us at Mojoang Studios is our passion for Minecraft and our gratitude to all of you in our amazing community. Okay, now before I get way too even more sappy than I was, let's head over to Voo and hear more about the adorable mobs that you must pick between. فکر کنم الان رای گیری قراره شروع شه. تا الان ویدیوهاشو الان نشون بدم. بعد از رای گیری. Here we go. It's almost time to vote. Before we do though, let's take a quick look at your choices once more. We have the glare, a mob that lets players know when they're in an area that's dark enough for monsters. You can bring it with you and it will fly to dark areas. When it gets grumpy, you'll know that it's dark enough for monsters to spawn. Then there's the allay. If you give it an item, it will collect matching ones for you. It also loves music. So if there's a note block nearby, that's where it will drop these items for you. And finally, the copper golem. A little golem that you yourself can make out of copper. They oxidize over time and will eventually freeze into statues. They love spending their time randomly pressing copper buttons, which would also be added to the game if the copper golem wins the vote. So those are your choices and they're all so amazing. How will you choose? Jens gave us a lot to think about. And now you need to decide which mob you think you'd enjoy the most during your time playing Minecraft. Any of them would be useful, but choose your favorite and go vote for it now. Yes, that's right, the poll is now open. آیتمی که بهش میدی و میره واسط پیدا میکنه، جمع کنه میاره. Go to the Minecraft Twitter account and find the freshly launched poll with all 3 choices. Don't forget to click on the mob you most want to play Minecraft with. You can do it right now. After the first round of votes, I'll check back in with you so we can open the final round. Greetings. My name is Narrator, and I'm the star of the Minecraft. بچه به کدوم رأی بدیم؟ الان که راجع به کاپر گالم اینو گفت که اصلا خودت میتونی درستش بکنی و بعد تبدیل به مجسمه میشه، موردنش اگه باشه اصلا باحال میشه. مجسمش اینجا بمونه برای همیشه. How do you spell Minecraft? What even is Minecraft? These are just some of the questions you can ask our studio's brightest minds on Ask Mojoang. We've actually received a question for us just now. Twitter. Do you think making a video game is the easiest thing in the world? No. Literally no one thinks that. Well, I did. Until I started watching this informative series that goes behind the blocks of every part of Minecraft Dungeons development. Do they show the footage of you tearfully begging to be put in the game? Maybe in series 3. یک چیز بد در مورد گلیر بگه که چرا نباید به گلیر رأی داد. چرا نباید به گلیر رأی داد. ببینم قانع میشیم. از توییتر بعد رأی بدی، توییتر ماینکرفت. این توییتر سرچ. Subscribe to our channel and you'll be the first to see our announcements, trailers for new updates, upcoming games. نوشته اون سبزه، چون ما بدبختایی که تو اندروید بازی میکنیم جای تاریک رو نمیفهمیم. خیلی دلیلش واقعا منطقی بود. تو اندروید مثلا اون خیلی کاربردی تر احتمالاً.
ماینکرفت. We're out of time. Bye. بذارید اول ببینیم رایگیری چجوریه. Have a great Minecraft live, everyone. No! Don't forget to subscribe to the channel. 807 دقیقه پیش گذاشته ووتشو 819,000 نفر تا الان رای دادن. من میخوام به علی رای بدم. Let's welcome Laura to talk all about Minecraft Dungeons. Hi, Laura. میخواد راجع به Minecraft Dungeons صحبت You کنم. have a pretty cool job at Mojoang Studios. Yeah, I think I have the coolest job. It's sometimes difficult to believe, but I'm the lead designer of Minecraft Dungeons, and that means that I get to decide a lot of small things and details and bring a lot of ideas to the table. So hopefully make the game a bit better. من به علی رای دادم. You and the Dungeons team have been working. من به علی رای دادم الان. اینجا اگر ببینید We recently released to Steam. درصد رو بیشترین تا اینجا علی بوده، کمترین تا اینجا گلیر بوده. 51% علی رای دادن، کاپرگالم 38%، 10% فقط به گلیر. خب گلیر قراره حذف بشه، ولی بازم با این توضیحی که اینجا داد من راجع به کاپرگالم یکم چیز شدم. دوستان بهش رای بدم بعدا. برید توی توییتر ماینکرفت رو سرچ کنید، همون اولین پستشون بالاترین پستشون رای گیریه. Gear, a new cape, a new pet, and there's my new favorite armor, which has a spoon. چند نفر ماینکرافت دانجن بازی کردن تا حالا؟ Yeah, it's lovely. I like it so much. It's a lot of fun to stare at while you're playing, but it might distract you a little. Hopefully not too much. So those just came out, but we also have some new and exciting things to look at that haven't come out yet. Yes, let's check it out. ماینکرافت دانجنزه؟ حتما بچه‌ها حالا نمیدونم ببینیم آپدیتش کی میاد، حتما از ماینکرافت دانجنز واسهتون ویدیو میذارم. چون الان توی استیم میشه بازی رو خرید، حتما ویدیو میگیرم ازش واسهتون. میخرم بازی رو میذارم. ولی توی این سالهای گذشته هر پروژه جدیدی که ماینکرافت شروع کرد همشون شکست خوردن. مثلا ماینکرافت ارث رو که درست کرده بود کلا جمعش کردن. بازی دیگه هم بود فکر میکنم قبل از ماینکرافت ارث که معرفی کردن بعد جمع شد. و ماینکرافت دانجنز تنها پروژهشون بوده که همچنان ادامه داره، دارن واسش آپدیت هم میدن. ولی فکر کنم اینم یک روزی جمعش میکنه. حالا ویدیوهاش که جذابه، گیم پلیشو ببینم بازی کنم، امیدوارم همینقدر خوب باشه. Seasonal Adventures coming this holiday. تا آخر سال میاد. Yeah, I love that trailer so much. It has so many details. So there's a lot going on in that video and a lot to talk about, but why don't we start with now that DLC is done. تو تویچ لایو نیست. What are seasonal adventures? Right, yeah. Now that we are over with the چون پارتنر تویچ هستیم همزمان نمیشه لایو شد و اگر نه که پارتنری ما میگیرن ازم. Progress through the game and increase in ranks, gather points, and hopefully get cool rewards at the end. That sounds amazing. Yeah. So how long do they last? Right. Seasonal adventures, although the name is seasonal, will be infinite technically. Okay. So for instance, say we release seasonal adventure number 2, you will always be able to go back to seasonal adventure number 1, gather some rewards there, go back to number 2, gather some rewards there. So it's a bit up to you what you decide to do with it. That's amazing. So it just lasts forever. You get the new content and you still have the old content. All the content.
And speaking of content, what are some of these new things that players can unlock? Right, yeah, we added tons of new rewards that are completely new to the Minecraft universe, some old, some new. We have tons of new pets. We have things like the duck and the fox, and I am so in love with all of them. We have flares, which are new VFX that you can apply to your character, so whenever you drink a potion or you beat an enemy, you get to show off a little bit and get some shiny there. Also, we got in some emotes, which are these little dances or little expressions you can do with your character. Show off a little. Yeah, exactly. And طبق رأی الان اگه همه کسایی که به گلیر رأی داده بودن هم بعد که دور بعدی برن به کاپرگالم رأی بدن بازم علی برنده میشه چون بیشتر از 50%. Just in case we were missing. That's a lot of skins. Yeah, that's a ton of skins. Yes. Well, now we have a question from a Minecraft creator. Right. Hey, Strawberry17 here, and I have a question. Will there be free content included as a part of seasonal adventures? عمرن سوال خودش باشه اینا رو The answer is yes. We always try to make sure there's content for everyone regardless. So for seasonal adventures there'll always be a free track and a track you can pay for. هر بلاکی بدی نمیره واسه پیدا کنه. از احتمالاً یا تو صندوق‌های خودت یا تو آیتمی که دراپ شده جمع می‌کنه. نمیره واسه دایموند پیدا کنه مثلا. Right. You will be able to get adventure points all throughout the game, meaning that doing the regular stuff. لایو ذخیره میکنم. قرار بوده ویدیو ضبط کنم بذارم. حالا لایو مجبور شدیم بذاریم. احتمالاً ذخیره‌اش میکنم دیگه. Implemented new weekly challenges. So we'll ask you like. بعد نمیدونم چون کیفیت صدا ازش مطمئن نیستم. هی بچه‌ها گفتن صدات کمه، بلند صدا اون کمی زیاده. نمیدونم. اگه خوب نشده باشه شاید حذفش کنم. ای کاش ضبط می‌کردم ویدیو می‌ذاشتم ازش. Okay, the tower, which we have not spoken about yet. No. So what is the tower? The tower is another free single-player feature that we've added to camp. So you'll be able to see this gigantic tower in the camp. I love how it turned out. و این چیزایی که داره میگه من کلا متوجه نمیشم. کسایی که دانجنز بازی کرده باشن احتمالاً میدونن چی داره میگه. حتی الان چون من دارم همزمان صحبت میکنم اونا هم دیگه نمیفهمن چی داره میگه. ولی خب واسه اونا شاید الان جذاب باشه این چیزایی که جدید قراره اضافه شه. من نمیدونم چیه قضیهش. And you'll be able to find new gear as you progress. Okay. So yeah, the floors get more difficult, your character gets stronger, and you can test your skill. That sounds really fun. So let's take a look at some live gameplay of the tower right now. And for that we have JP. Hi JP. Hello. How do you like my throne? I think you stole that throne from the arch illager. آقا من این سینگل هست میکنم. Looking so of my stuff. Let's go loot the tower. Nice. میخواد بازی کنه تاور رو. Right. So we prepared some special floors to showcase here. So this is an example of a very early floor in the tower. So if you see JP's tower avatar has very little amount of gear, and yeah, you'll be always have the context that you're high up in the tower, right? So cool. Yeah. We also wanted to make sure that the tower was this whimsical, magical space. So, yeah, we have a boat, we have a river, why not? یعنی یکی از مپ‌های یعنی یکی از مپ‌های ماینکرافت دانجنزه یا مثلا یک بخشی از دانجنزه نمیدونم. کاش بازی می‌کردم اینو. به نظر باحال میاد. We can see a sneak peek up there in that balcony. That's our tower keeper. Very cool. Yeah, that's a character that will guide you through the tower and yeah, will guide you around and Wow, JP did really well. Yeah, Maybe it was so fast. Too easy. چرا هر 5 سال ما به حذف شده رو نمیارن؟ اگه بیارن عالی میشه. مثلا مابایی که معرفی میکنن اینو میگن که بقیه هم ممکنه بعداً اضافه شن. فکر کنم اینو قدیما میگفتن. یک سالی نمیدونم 2-3 سال پیش بود یا 2 سال پیش بود فکر کنم. توی رأیگیری یکی از مابایی که میتونست اضافه بشه قورباغه بود. اگر قورباغه اضافه میشد بازی خیلی باحال بود. So yeah, you can share that
those tips with your friends, and you can learn together how to go through the tower. Yeah, practice and get better. Exactly. All right, let's give GP a real challenge now. Right. We're going to go up the tower to a much higher floor. Right. You ready, GP? Let's do it. Right, so here we've prepared a sample of what a harder floor could look like. So we try to add new exciting combinations of mobs that we've never had before. So GP is right now fighting jungle mobs, but there'll be ice mob together with them, and there'll be some new mobs. Here you can see some tower wraiths that مابای جدید اضافه شده به ماینکرافت دانجنز که قبلا نبودن و این احتمالش وجود داره که در آینده مثلا این مابا رو به ماینکرافت مثلا جاوا ادیشن اینا هم اضافه کنن. تو قبلا فکر کنم از مابایی که توی ماینکرافت ارث بود به جاوا اضافه کردن یا حداقل توی رأیگیری گذاشته بودن که اضافه شه. We're getting tons of new combinations and new ways to experience the game and defeat mobs and find strategies. The gas looks really difficult. Yes it is. JP's not doing so good right now. No. Let's see. Oh, JP, that was a valiant attempt. Yes. Really, really good. That was so good. So, you've talked about so many new things, but when will people get to see them? Right. We'll get to see them. Hopefully everyone will get to play in December. So very, very soon. That is very soon. Thank you so much, Laura, for coming by. This is all very exciting. و پارت 2 پارت 2 کیوزن کلیپس هم که گفت تا 2 ماه دیگه میاد. Once again, our friends at Element Animation have made us something to enjoy and perhaps even sing along to, all while taking us through everything you can do right now from Caves and Cliffs Part 1. Try not to get this one stuck in your head all week. I only say this because it's been stuck in mine. رفت. بالاخره. Hey, you two! Have you discovered all the features in Part 1 of the Caves and Cliffs update? نه خیلی چیزای پارت 1 کیوزن کلیپس بوده که من هنوز استفاده نکردم. تو اونقدر بازی نکردم دیگه. اون چند قسمت کوکولند بوده دیگه. 2 قسمت بوده. Make it wax. Craft your raw ores into raw blocks if you've got too many stacks. You can find axolotls in the water underground. Put them in your bucket, you can carry them around. There's glow squids way down here, they fill their caves with light. Make a sign using their ink, make the glow frame super bright. There's dripstone blocks and deep slate versions of the ores. There's so many things here to explore, and there's so much more. باحال بود. هم موزیکش باحال بود هم انیمیشنش. Well, it's been quite the turnout for our first round of mob voting. You have made your decision and now one mob must go. We have the glare, the allay, and the copper golem. But you, the community, have spoken, and now one mob must leave the race. And that mob is the glare. So that still leaves 2 amazing mobs to choose from. Which one? 1,280,000 نفر تو همین مدت کم رأی دادن به مابا. گلیر 11% شد، حذف شد. Which one will make your game life easier or more کیا می‌خواستن گلیر انتخاب شه؟ Or like the year of the phantom, way more terrifying. Don't worry about what anyone else wants. This is all about you and how you want to play Minecraft. But make your decision quickly because it's time to vote again.
There's a brand new poll just posted to the Minecraft Twitter account with only these 2 mob finalists to choose from. Make sure you're logged onto Twitter and click the mob that you just can't wait to spend your days and nights with in the game. Your vote really counts, so don't miss out on your chance to change Minecraft. I know who I'm going to vote for, and I think I can see Jens voting right now. علی بود اون یکی هم کاپر. Okay, so I know this will come as a surprise to pretty much all of you, but I definitely didn't love everything about school. Maybe that would have been different if I had Minecraft in my classes. Minecraft Education Edition is available for schools, homeschools, and after-school programs. You can explore awesome education content in Minecraft Marketplace. Learn about everything from sustainability to ancient worlds, even how to speak new languages, all in Minecraft. The coolest part is seeing how with Minecraft, the students often become the teachers. When I tried becoming the teacher in my 5th grade science class, well, let's just say it wasn't appreciated. But anyway, let's take a look at how Minecraft is being used in classrooms around the world. چند نفر هستیم؟ 1300 نفر. بچه‌ها همتون رأی بدید که 1000 تا شد میبندمش. 969 نفر. میتونیم یکم دیگه هم بزنیم بمونه. چرا ببندمش الان یهویی؟ تا اینجا علیو بیشتر رأی دادیم. ولی خب نزدیک رأی نسبتا. یک چیز جالب، یه عددی که اینجا داریم 58% به علی رأی دادید، 43% به کاپرگالب. احتمالاً توی توییتر خود ماینکرفت هم عددا نزدیک همین باشه، احتمال خیلی زیاد. چند تا رأی؟ 1127 تا. بذارید یکم دیگه بمونه همینجوری، بعدش میرم رأی میدم هر چیزی که اینجا انتخاب شده بوده. I would like to present to you an indigenous tale, Chiri and Ka, from Punjab, the land of 5 rivers. In Canada, Australia, and New Zealand, classrooms are using Minecraft to explore indigenous cultures. فکر کنم ماینکرافت ادویکیشنه، راجع به اینکه اصلا توی مدرسه ها از ماینکرافت استفاده میکنن یا واسه یاد گرفتن زبان اون موقع گفتش که میشه از ماینکرافت استفاده کرد. Teaching us how to work together, solve problems. تصور کن بری مدرسه و توی مدرسه همه مثلا سیستما رو آماده کنن، بشینین با هم دیگه ماینکرافت بازی کنین و جزء درستون باشه. خیلی خوبه. مثلا سرور مدرسه‌تون باشه که وقتی توش بازی میکنید مثلا بهتون نمره بدن بابت بازی کردنه. حالا از ما که گذشت، ولی خب شما هم شانس نیاوردید. از شما هم میگذره و هیچ اتفاقی نمیفته. بعد برید پشت میز بشینید و During this build, I learned that bees do this thing called swarming. We can live more sustainably, we can treat one another better, and can we all agree that learning should always be fun? Let's build a better world together. Game on! Game on! این اومد! Now it's the big moment. Let's talk to Agnes about the next update. بچه آپدیت بعدی میخواد معرفی کنه. Thank you. آپدیت بعدی میخواد معرفی کنه. How's the show felt for you? Super good. Like I think it's a really fun show, and also of course we found so many exciting things. Absolutely. I mean, I'm feeling quite nostalgic since this is number 10, and I have to say, I was the 7th employee, the first woman on the team, and when I see you leading Minecraft, I just feel so excited about where we're going. Thank you. That was very sweet of you. And of course, we many that lead it together. But I'm like the creative lead, and I'm super happy about that. But it feels quite surreal because I also used to be a Minecraft player and love this game, and I'm very happy and lucky to be here. Yes, I think we all feel that way, and it's so cool having so many people on the team who play and love it and care about it, and like we all feel like. I mean, we are part of the community too. Yes, we definitely are. And now, Agnes, you are going to reveal to us what
the next update is. Yes. Okay, so the next update is called the Wild Update. Wild Update. یعنی چی؟ The Wild Update sounds very, very intriguing. So what does it encompass? So the word wild mainly means like two things for us. So the first thing is like beautiful nature, and the second thing is like really scary challenges and adventures. Oh, that sounds awesome. And so what we're going to do is we're going to have some of our gameplay designers come and tell us more about specific things about the Wild Update because there's these different parts to it. And we have the first one here, which is our Deep Dark expert, Brandon. Hello. Hi, Brandon. Welcome. Thank you. So we've moved the Deep Dark into this update. Can you talk to us more about why? Yes, I mean, one of the biggest things about the Deep Dark and the Warden and the Skulk is that it's just expanded, it's gotten bigger, and we really wanted to make sure that we did this right and that we didn't just rush it. That includes even unique loot inside the Deep Dark as well. And yeah. We also want to make sure that we... Sorry. Let's actually look at some of the new things that we have in it right now, which is the ancient cities. That's awesome. I can't wait. Oh, wow. یعنی چی؟ Deep Dark Cities. اسکالک سنسورا، واردنا و اون قسمت‌های خیلی تاریکی که زیر زمین هست اینا میاد توی این آپدیته. یعنی توی پارت 2 کیوز اند کلیفز هم نمیاد. این استراکچرهایی که زیر زمین اضافه شده، این شهری که حالا دیپ دارک سیتی، اینا خیلی باحاله ها. ولی خب خیلی زور داره. سه تا یعنی آپدیت که قرار بوده کیوز اند کلیفز آپدیت بشه تبدیل بشه به 3 تا آپدیت مختلف. واقعا Wow, it's like both beautiful and terrifying at the same time. Like I have so many emotions when I look at that deep dark biome. Yes, I mean, we really didn't want the deep dark biome to just be, you know, caves or just skulks spread around. We wanted to add a bit more mystery to it. And, you know, there's this ancient city, and what is it doing there? We're not going to tell the players. We're just going to let them go throughout and explore and see what they come to. And there's even this, like, ancient structure in the middle of every single city. And it's got something interesting about it that you're going to have to explore in game. Really cool. I like it feels like a place you want to explore. Yes, I love that it really deepens the mystery of Minecraft. Like Minecraft is all about player stories, and Deep Dark definitely inspires the storytelling, I think. That's so cool. And so last year you showed us the Skulk sensor, but I know you've been working on it. A little Skulk family? It's a Skulk family. Like, yeah, maybe they're not so cute. They're not so friendly, no. Yeah, last year we focused a lot on the Skulk sensor, but since then we've kind of been trying to figure out what do all the different blocks in the Skulk family do. And one of them actually is something called a Skulk catalyst. And the main thing about the Skulk catalyst is it's actually what causes the Skulk to spread. As you can see here, whenever a mob dies, such as a zombie, near the Skulk catalyst, it actually spreads Skulk underneath it. And the amount is based on how much XP that zombie would have dropped. So, you know, the Deep Dark is kind of overgrown with all the Skulk blocks, so that means that lots of mobs will die there. اسکالک‌ها زیاد شدن جمعشون کنیم. Make it less scary. نه ذهن همیشه اول میره سراغ ساختن And as you can see here, when you mine some of the Skulk blocks, you actually get enchanting points. Enchanting points? What? Yes, and of course, if you still want to get some of the blocks for decoration or something, you can just use a Silk Touch. این چیزی که Then we have the Skulk Shrieker. So when this block is activated, it's going to give that really scary shriek sound that you heard now. And it also gives this darkness effect, so it's like pulsating darkness. وقتی اکتیو میشه یک دارکنس هم بهمون میده. صدای عجیبی میده.
can even see now when you're sneaking and you step on a skulk sensor, even sneaking it will activate. Wow, okay, definitely not a friendly family. And I will say to our younger viewers, in a minute we're going to show you a clip that's a little scarier, but I mean, Brandon, those have so many things that players can do with them. Like, what do you imagine them doing? I think the skull catalyst is going to be really interesting because when you could create a mob farm with it, like through the tech community. Usually when a mob dies, it doesn't drop XP unless you, the player, actually kills it. So with this, you might be able to create some sort of XP farm. There's lots of opportunities. And you can build like experiences for other players. Like imagine building like a haunted mansion or a really dark forest, and then you have the shriekers. Terrifying. So then, when players out walking and then they activate the shriek and hear like... That's amazing. Or you do that all around your world and just whenever anyone's visiting I'm not going to visit your world. Shriekers are just shrieking. We have a community question for you. Hi, it's Jintum from Germany, and my question is, what was the inspiration behind the Shrieker? Yeah, I mean, that's an interesting question. From the art side, we actually had the inspiration behind the human larynx, which is like the vocal cord or vocal structure or something, just something that represents kind of creating sounds. And from the gameplay perspective, we wanted to make sure that, first of all, the warden spawns in a unique way, and also in a way that you can avoid it. So usually you can kind of sneak around, and as long as you don't activate the skull shriekers, then the warden won't come. But if you do make too many noises and the skull shrieker activates too many times, the warden will come. میگه این یارو اگه خیلی نزدیک شرکت بکنید زیاد اکتیو بشه اون موقع واردن اسپان میشه. یعنی میتونی طوری بازی کنی که اجتناب کنی ازش مثلا و اسپان نشه. ولی هرچی بیشتر سر صدا کنی احتمال اومدن واردن بیشتر میشه. وای فکر کن اینجوری تاریک میشه یهو باز میشه واردن جلوته. چقدر خوبه. از زیر زمین یهو در اومد. از زیر خود این اسکالکا. پیداش کرد. میدونین که واردن نمیتونه چیزی رو ببینه، بر اساس صدا فقط میتونه تشخیص بده. مثلا این چیزا رو که پرتاب کرد حواسش رو پرت میکنه که بره اون طرفی که صدا اومد. با 2 تا ضربه کشتش. آرموراش نفهمیدم. بچه این نکته هم بهتون بگم، من رفتم رأی بدم، رأی گیری تموم شده بود و اینکه علی رأی آورده 54%. یعنی علی انتخاب شده. Emerges underground, so that means you know that wardens are kind of in the deep dark, in the walls, under the floor, and it also has developed a sense of smell. So of course you can sneak around and try to be, quiet and not to get detected, but unfortunately, the warden's still going to be able to sniff you out and find where you are. And if it sniffs you while you're really close by, then it's going to start noticing you. Wait, so basically the warden is like, smell that? It's happening. And just like going for the Pretty players? much, yes. It's not going to be fun for you. No, and I love that we're adding that like sneaking gameplay, because we haven't really had that before. So, you are in the deep dark, everything's super dark, and you're sneaking, trying to find the treasures, trying to avoid the warden. I think it's something really exciting with that. It's really, really cool. I mean, I think you have definitely upped the terrifying level, Brandon. And I just love how much you've expanded the deep dark to feel it's so immersive. Yes, definitely. It's really amazing. Thank you so much for joining us and scaring us half to death. No worries, that's my job. He's our expert. Like if you want to do something scary, it's like, Brandon. Thanks, Brandon. Thank you so much, Brandon. So Agnes, the deep dark is one part, this sort of very adventurous side of the Wild update, which the name is starting to really become clear after talking to Brandon. And then the other part you said is really this
more of that beauty and, you know, the atmosphere of Minecraft. Yes, so we want to like celebrate the wilderness of Minecraft. And one thing we want to focus on is immersion. So when you play Minecraft, we really want you to feel that you're inside the Minecraft world. Actually, like we are now. So beautiful. And we also want to focus or have focused on biome diversity. So we want to find like a unique identity for different biomes. For example, the birch forest, as you can see in this beautiful concept art. So in the birch forest, we want it to be like light and peaceful, and the sun reaches the ground. The trees are taller, and the flowers, things like that. It's really beautiful. It looks very Swedish in the birch forest. That's true. That's actually very Swedish forest. It's gorgeous. And then you have you want to add more atmosphere to the different biomes, but there's one biome that you want. I mean, I would say you're giving it quite an overhaul. It's getting a lot more in the wild. Yes, that's true, and that's the swamp. Our art is so amazing. It's such a beautiful concept art, and as you can see here, the atmosphere is really different from the birch forest as well. It really is. It's amazing. So we have another one of our gameplay designers here and our swamp expert, Corey. Welcome, Corey. Hey, absolutely wild to be here. Oh no, Corey. The puns are so quick to start. حد شبیه مثلا ندر بشه که توی هر بایوم میری مثلا پارتیکلا میاد و رنگش کلا عوض میشه، آسمونش عوض میشه. این اتفاق احتمالاً توی اوورورلد هم بیفته واسه بایوم‌های مختلف. What are we getting? Yes, there are a lot of awesome things coming. The first of which is the boat with the chest in it. بوت ویت این قبلا توی رایگیریا بود که قایق و چست باشه، قایق و صندوق توش. توی رایگیریا بود، رای نیاورده بود، این قرار اضافه شه. قورباغه هم اگه اضافه بشه عالی میشه. قورباغه. ولی خب اونقدر هم کاربردی نیستن. ولی خب بازم باحاله. It's so useful. And relaxing. Yes, and especially now, you know, in Kids and Cliffs Part 2, we have even wider rivers, so it's easier to travel on water, so it's going to be like extra useful. Yeah, and like in the aquifers as well. Yes, so like when you go rafting in the caves, you can like put your diamonds in the chest in your boat. Oh, it's really amazing. And you've been working on what I think now will be my favorite tree in Minecraft. Yes, we are adding the mangrove tree to Minecraft. What? درخت جدید؟ So as you can see here, this is a propagule, and propagules grow from mangrove trees. They're actually like ready to grow mini mangroves growing from the mangrove. And you can see here, the mangrove tree grows propped up on root blocks. It has vines hanging down from the leaves. The propagules are actually growing underneath the leaves. They actually grow from the leaves themselves. And I really like how the propagules are looking here. And okay, I'm just gonna nerd out on propagules for a minute. Okay, so in real life, the propagules grow, like I said, from the mangrove tree. And then when they fall into the water, or like, let's say they fall into water, they can float for up to a year before they plant themselves in the like water, underneath the water or on land, wherever they happen to land. And mangrove trees themselves are actually amazing for like local ecosystems, fighting climate change, for local communities. They're just super trees, and I'm really, really excited that we're adding them to Minecraft. That's awesome. And this is the first sapling that you can plant underwater. Yeah, you can plant it underwater and on land as well. That's so cool. When you first showed me the mangroves and you talked about your favorite thing, the propagules, I actually remember playing in mangroves in Florida, and we would use them to like write in the sand because they're super cool. So seeing them in Minecraft is so exciting. And of course, where there's a new tree, there must be a new wood type. Yes, the mangroves do come with a new wood type. And like always when we add a new tree, we are so happy, like we get so many questions. این پلنکشه؟ Like, will there be a new wood type? یا پلنک جنگل؟ شبیه جنگل پلنکش تقریبا. یا توی چوب شنا کن شبیه جنگل. And look at it, I think it's really pretty. And you also don't see like all the blocks here. It's gonna be like a full set for the wood types. It's gonna be like doors and trapdoors and so on. That's gorgeous. I love it. I'm so excited about mangroves, but I just need to mention another thing. Because we decided to go with like really big roots. And I think those are so cool. And we actually prototyped quite a lot back and forth, and it was a bit tricky to decide how it would look like, as you see in this picture here. But now I'm so happy that we went with the like multi-block roots, because, for example, when you like go with the
a boat, and then you can go under the mangroves, and I think that adds such a nice feeling to it. Yeah, like in this picture. It's really nice atmosphere. That's beautiful. I really agree. And like when I was testing, I really loved that feeling of like being underneath it, being like this huge feeling. And I wanted more. I wanted to be surrounded by mangroves. So I was like, why don't I just make a mangrove swamp biome where I'm completely surrounded by them? So as you can see in this video, walking around, you're just completely surrounded in the mangrove swamp. It's just mangroves as far as the eye can see, just like in real life. And you have all the mangroves propped up on their roots, growing in the water, so you can take your boat underneath like Agnes likes, and you're just completely surrounded by the awesome beauty of it. It's so beautiful. And, I mean, during sunset, every time I was testing, I would actually like pause the day-night cycle just to watch the sunset in the mangrove swamp. It was super beautiful. واینش هم یک حالت متفاوتی از این واین الان داره. That was not dirt. Good eye, Lydia. درخت هرات از این چیزایی که تو بشیم اینا داریم از اونها کنم آره. That's amazing. So you've actually added mud to do something really cool. Yeah, so we're adding really cool renewability mechanics to mud. The first of which is if you take a dirt block and pour a water bottle on it, then you can get more mud. And then the other one is if you take your mud block and you stick it on top of the dripstone, it will sort of like drip the water out of the mud and eventually dry it out, which turns into clay. I love the renewable clay. Like I always need more bricks. Perfect. Yeah, your local mason isn't going to be super happy with اگه روی درت آب بزنیم تبدیل میشه به ماد یا هم گل، بعد اون بالا که بذاریمش تبدیل میشه به کلی که کلی قبلا بعد میرفتیم فقط از جای خاص پیدا میکردیم، رینیویبل نبود، قابل فارم کردن نبود، الان شده خیلی اینم مکانیک خوبیه. Mud to make a new block. Yes, we're also adding mud bricks. So mud bricks are a really, really exciting like building block. And as you can see here, the brick texture is actually different than the other stone bricks that we have in the game. So they're sort of smaller, more compact, but it is really cool like to build with. It matches a lot of different block sets, and I'm really excited to build with them. I just love the look of them. They're awesome. So beautiful. We have a creator question for the two of you.どうもこんにちはプチプチです。私からの質問はこちらになります。どうして泥レンガを追加することにしたのでしょうか? I'm so excited they asked this question because I really wanted to answer it. So the main reason that I wanted to add mud bricks to the game is that I really wanted people to feel like all around the world, there are houses built out of mud bricks. So many people around the world have houses, buildings using mud bricks. And I really wanted people who are playing Minecraft to feel like they could build their home and feel like they're at home in Minecraft. So really glad we got to add them. Yes, it's so important for us that like everyone feels equally welcome when playing Minecraft. That is absolutely amazing. Now, so we have like amazing new trees. We have mud everywhere. We definitely need something very cute. Yes. Well, very cute and quite derpy because we're adding frogs. قورباغه گفتم قورباغه قورباغه اضافه میشه به سوامپ. چرا این رنگیه؟ قورباغه سبزه. دریپستونا توی سوامپ اضافه میشن. دریپستون نه دریپ چی اسمش؟ دریپ نه دریپستون. They are cute and derpy. That's the perfect description of them. The croaking is amazing. And did you see the one that jumped like backwards? One fell in the water. Silly frogs. Yes. And they do love to jump around, and especially on lily pads, and actually also on big drip leaf, because I mean the big drip leaves kind of look like lily pads. But the funny thing with that is then when they jump on top of the big drip leaves, it's gonna tilt and then they fall down. One of them did. It just maybe it's a like frog slide. No. And you're adding another little tiny creature to this update. Yes, the fireflies. What? So you can see them roaming around, adding a lot of ambience to the swamp, making it feel just nice and cozy at night. But really, my favorite part of them is just making the world come to life, like feeling like there's life going on all around you. And oh yeah, also they're frog food. Yeah, I forgot to mention that. They're frog food. Poor fireflies. Yes. Yeah, but look how happy the frog is. Yeah, and they're beautiful frog food. So you can both enjoy them in the atmosphere and the frogs get to eat. So that's, you know. Everybody wins. Now, we're calling them fireflies, but Corey, is that what you called them growing up?
Actually, no. We called them lightning bugs. I did too. And in Swedish, it's eldflugor, and that's actually literally translates to fireflies. Okay. It's very interesting. It became like a lot of people talking about what you called it growing up. But we're really excited to have fireflies or lightning bugs in the game. I want to know more about baby frogs. Yes, so all baby mobs in Minecraft are just like tiny versions of the grown-ups, but with frogs we're actually adding tadpoles. این خیلی شبیه چیزه تدپالز بچه قورباغه اصلا خیلی شبیه اکسلاتل چیزش. Once again, you deliver on the promise of cute and derpy with the tadpoles. We do. Yes, and you can pick them up in a bucket. Yes, and that's actually extra helpful for the tadpoles because we have frog variants, and when a tadpole grows up, it will pick a variant depending on the temperature in the biome it grows up in. So, for example, if it grows up in a really cold place, it's going to turn into a snowy frog. بچه میگه مدل‌های مختلف قورباغه داریم. So, the frogs have kind of like two main systems. One is the tadpole system, and the other one is the cold-blooded system. So the frogs are like the first cold-blooded animal in Minecraft. And in real life, there actually are frog variants that pick a color depending on میگه مدل‌های مختلف قورباغه داریم. بعد اون بچه‌هاشونو که با سطل میشه برشون داشت و هر جایی که بذاریم بر اساس اون بایومی که توش هست و تمپرچر دمایی که داره نوعش عوض میشه. اصلا اینایی که توی برف باشن این مدلی میشن، اونایی که توی مثلا باتلاق باشن اون رنگی میشن. این هم مدل سومش تراپیکال فراگ. Venturing out into the desert or the jungle and you take your tadpole with you, and if it grows up there, it'll turn into a lovely tropical frog. And what I really love about the tropical frogs is how just relaxed they look, and they're like blending into the sand almost. They're just so relaxed. And I think there was a reason that they were that way. There is a reason they are white. So like I was reading a lot about frogs. Always when we had something new, we read up a lot. It's super fun because we can be really geeky. And then I learned about the real-life frog that's called grey foam-nest tree frog and lives, for example, in Angola, Botswana, and Kenya. And that frog can actually turn almost white to avoid overheating. So that's like the inspiration for the tropical frog in Minecraft. I love all three of them. And you didn't... So you have these different color variations, but you also have something else special about the frogs. Yes, so each frog variant is going to have something unique that will be useful for the players. But we actually don't even know what that is yet because we are working on the frogs right now. That is so cool. So Corey, which frog is your favorite? Oh, it's got to be the snowy frog. They look so cozy. Ooh, I'm tropical frog. I'm very interested to see which one the community loves the most. Yeah, exactly. Thank you so much for joining us, Corey, and taking us into a deep dive of all really cool swamp things. Yeah, happy to be here. Thank you, Corey. Thank you, Corey. I'm just going to hop on out of here. Bye, Corey. I like that, though. This is quite an awesome update. And I mean, I really see the name for the Wild update. You get a bit of everything in it. Yes, and I love the contrast. Yeah, as you can see in this pretty concept art, it's really like that beautiful nature and the super terrifying deep dark. And I love that contrast between these two things. It's absolutely amazing. Well, we're getting close to the end of the show. And as always, the time has flown by. And a lot has happened during this show. So let's look back at some of the biggest announcements, and then we will reveal the winning mob. و بچه آخرش خلاصه بهتون میگم از کل چیزایی که اتفاق قراره بیفته توی بازی. برای کسایی که از اول نبودید کلش رو بهتون میگم. مهمترین بخشش همین قسمت الانش بود که آپدیت 1.19 رو معرفی کردم، وایلد آپدیت. ولی خب اتفاقات دیگه هم قبلش داشت. حالا توضیحاتشون تموم شه، نتیجه رای گیری هم اعلام کنن که میدونیم علیه شده، همه رو واسهتون توضیح میدم. اکسلاتل حذف بشه؟ نه، چرا حذف بشه؟
فکر کنم آخراش بشه دیگه، 7 شروع شده باشه الان باید فکر کنم نتیجه رای گیری رو اعلام کنن، تمام کنن برنامه رو. نکن توی چیزش فقط 2 تا بایومو گفت که قراره تغییر بکنه، یکی سوامپ بود، یکی هم که برچ فارست. Now it's time to see what mob you chose to add to the game. Hey Jens, do you have the results? Yes, I have them right here in my chest. Wow! Very exciting. You really came in style. Here you go. Thank you so much. That looked really comfortable. Okay, but now it's time to announce the winner. Okay, and the winner is the LA. Wow! Yes, I'm super happy about that. It's a lovely, lovely mob. That is so exciting. So Agnes, when can everyone expect the LA? So the LA will be included in the Wild update, and it's going to be released next year. Next year, the Wild update with the LA? I can't wait. Thank you all so much for joining us. Minecraft wouldn't be what it is today without all of you. From all of us at Mojoang Studios, thank you so much. Bye! Bye bye. خب بچه یک خلاصه از اتفاقاتی که افتاد بهتون میگم. اولا بذارید یک نظرسنجی بذارم، بگید از این آپدیت در چه حد راضید. وایلد آپدیت بنویسید خوبه یا بده. بده که نه، می‌نویسم خوبه یا خوب نیست، اینجوری بنویسیم. نه خوبه، اوکی، خوبه، بده، همین دوتا گزینه رو میذاریم. اینو رأی بدید. اول نظر شما رو ببینم چیه درباره این آپدیت جدید، تا من اینو این شکلی کنم و این رو سلام. خب بچه ها %90 گفتید خوبه. اوکی. خب برای کسایی که نبودید از اول استریم یک توضیح بدم که چه اتفاقی افتاد. اولا که من قرار بود داشتم ویدیو ضبط کنم ریاکشن به این برنامه و توی دیسکورد هم قرار بود همزمان استریمش کنم که نشد. حتی شد ولی خب تصویر یکم چیز بود، نمیتونستم تصویر خودم بیارم روی صفحه برای بچه‌ها. واسه همین طبق نظر و پیشنهاد بچه‌ها اومدیم اینجا استریمش کردیم که دیگه ویدیو ضبط نکنم. امیدوارم که استریم خوبی بوده باشه براتون. توی برنامه ماینکرفت لایو طبق روال هر سال آپدیت جدید یا آپدیت بعدی ماینکرفت معرفی میشه، رونمایی میکنن ازش. سال گذشته مثلا کیوز اند کلیفز آپدیت رو معرفی کردن که قرار بود کوها تغییر بکنه و غارا تغییر بکنه، که بعد حالا تبدیل شد به 2 تا پارت، یعنی ماینکرفت 1.17 و 1.18 که پارت 1 کیوز اند کلیفز و پارت 2 کیوز اند کلیفز شد و 2 تا پارت شد. ولی چیزی که الان اعلام کردن، گفتم پارت 2 کیوز اند کلیفز آپدیت که همون 1.18 میشه توی 1-2 ماه آینده منتشر میشه کامل، یعنی کوهایی که اضافه میشه، اون بایومای جدید و همه چیزایی که حالا توی اسنپ شات ها احتمالاً تا الان خیلیاشو دیده باشید و تغییراتی هم که از الان به بعد احتمالاً به وجود بیاد. تا 1-2 ماه آینده گفتن آپدیت منتشر میشه کامل. و صحبت دیگه که شد راجع به ماینکرفت جاوا ادیشن و بدراک بود که قرار سید هاشون با هم دیگه یکی بشه، یعنی سیدی که شما توی ماینکرفت جاوا ادیشن میزنی و اگر توی بدراک بزنی هم دقیقاً همون مپ واسط میاره. با حالا یکم تفاوت داشت توی عکسایی که نشون داد ولی خب خیلی مشابه هم دیگه بود جنریشن وردش و اینها. و اینکه ماینکرفت پی سی هم بدراک هم جاوا ادیشن به گیم پس ایکس باکس اضافه میشه که اگه شما اشتراک گیم پس رو به صورت ماهانه بخرید میتونید ماینکرفت بدراک و جاوا ادیشن رو روی کامپیوترتون بازی بکنید. اما اصل ماجرا از کجا شروع شد؟ از جایی که ماینکرفت وایلد آپدیت
یا همون آپدیت بعدی ماینکرفت که میشه آپدیت 1.19 معرفی شد. همین قسمت آخر برنامه. قبلش یک چیز دیگه هم بهتون بگم، رایگیری هم بین 3 تا ماب مختلف بود. ماب گلیر مابی بود که میرفت جاهای تاریک رو پیدا میکرد و وقتی میرسید اونجاها یه حالت ناراحتی و اینها بهش میداد که باعث میشد بفهمیم که کجا تاریکه و انگار جاهای تاریک رو واسمون پیدا میکرد و میتونستیم چیز کنیم که بریم روشنشون کنیم، مثلا یه همچین حالتی. یکی از مابا این بود. ماب بعدی علی بود که اگه یه آیتم بهش بدیم میره آیتمای مشابه اون رو واسمون پیدا میکنه. البته احتمالاً آیتمایی که دراپ شده باشن روی زمین یا نهایتا آیتمایی که توی صندوق باشن. مثلا اینجوری نیست که دایموند بلاک بدی بهش بره واسط دایموند پیدا کنه. آیتما رو واسط پیدا میکنه میاره و به موزیک علاقه داره، مثلا نوت بلاک بذاری روش کلیک بکنی میاد سمتت. و آیتم ماب آخر هم کاپر گالم بود که با کاپر با مثل خودمون میتونیم درستش بکنیم. و اینکه دکمه های مسی که اگر رای می آورد دکمه مسی هم به بازی اضافه میشد. دکمه های مسی رو به صورت رندوم اگه یک جا چند تا داشته باشیم به صورت رندوم هی میره اینا رو فشار میده و بعداً هم تبدیل به مجسمه میشه در نهایت و اکسیده میشه یا بعد میتونیم وکسش کنیم و کار این شکلی. که خب البته رای نیورد، علی رای آورد ما به دوممون که آیتم میاره واسمون. و یک چیزی که گفتم سال قبلی هم گفتن مابایی که توی رایگیری انتخاب نمیشن رو ممکنه در آینده توی بازی ببینیم، مثل این اتفاقی که واسه قورباغه افتاد. قورباغه و اون قایقایی که توش صندوق بود قبلا توی رایگیری ها رای نیاورده بودن که امسال حالا سال دیگه قراره توی آپدیت جدید اضافه بشه. آپدیت جدید هم که اسمش وایلد آپدیت. وایلد آپدیت قراره یک سری ادونچرها و چالنج سخت رو به زیر زمین اضافه کنه. واردن و اسکالک سنسور که قرار بود توی آپدیت 1.17 به بازی اضافه بشن، کیوز اند کلیفز اضافه بشن که نشدن. واردن همون ما بزرگه که شبیه شرکه، اینها قراره توی آپدیت بعدی که سال بعد میاد یعنی همین وایلد آپدیت اضافه بشن که زیر زمین کلاً اون قسمت دارک دیپ دارک، اون عمق زمین که خیلی جای تاریکی هست کلاً توی اون آپدیت اضافه میشه. شهرهایی که زیر زمین هست کلاً استراکچرهای جدید اضافه شده اونجا و جاهای ترسناک و خیلی تاریک و چیزای این شکلی اونجا اضافه میشه. و اسکالکا هم چند تا بلاک جدید اضافه شده بهش که حالا ویدیوهاشو دیدیم با هم دیگه. یک بلاک جدید اضافه شده که وقتی که اطراف اون ماب بکشیم بلاکای اسکالک جدید درست میکنه کنارش، یعنی میشه اسکالکو فارمش کرد، درستش کرد. ولی هرچی تعداد اون سر و صدایی که اونجا انجام بشه، یعنی هرچی اونجا بیشتر سر و صدا بکنیم احتمال اسپان شدن واردن هم بیشتر میشه که یهو واردن از زیر زمین در میاد و دیگه اتفاقات بعدش اتفاقاتیه که بعدش ممکنه بیفته. و واردن هم که با 2 تا ضربه دیدیم بنده خدا رو زد کشت. خیلی ما به قویه و تو اون جای تاریکه چیزی رو نمیتونه ببینه، فقط چیز شنواییشه، سر و صدا اگر ایجاد کنیم میاد دنبالمون. و یا بلاک دیگه همون زیر بود توی همین اسکالکا چند مدل بلاکای مرتبط با اسکالک وجود داشت که اضافه شده و زیر زمین شهرها و نمیدونم انشینت سیتی هایی که اونجا وجود داره و بخش ماجراجوییشه که گفت صحبت نمی کنیم که بعدا خودتون بتونید برید بگردید و ماجراجویی کنید توش. و قسمت بعدی آپدیت میاد روی زمین. 2 تا بایومو گفتن، یکیش برچ فارست بود، یکیش هم سوامپ باتلاق. احتمالش وجود داره که بایومای دیگه هم تغییر بکنه. ولی چیزی که گفتش که مثلا قرار هر بایوم مثلا اتمسفر خاص خودش رو داشته باشه، ویژگی‌های منحصر به خودش رو داشته باشه. مثلا برچ فارست گفت قراره یک جای خیلی آرام بخش و پیسفولی باشه که مثلا نور خورشید بیاد اینجوری روی زمین و نمیدونم زنبور هست و چیزای این شکلی، مثلا خیلی جای آروم و خوبیه. و اینکه حالا ممکنه بایوم‌های دیگر هم این کارو واسش بکنن، هر بایوم مثلا یک ویژگی خاصی داشته باشه. و مهمترین تغییر باز میاد توی سوامپ که قایقای اضافه میشه، یعنی قایقا رو میتونیم توش صندوق بذاریم، قورباغه اضافه میشه و یک مدل جدید درخت که خیلی خوشگل بود، چوبای جدید و همه اون چیزایی که با چوبا میشه درست کرد رو داره.
برگای جدید و ریشه های خیلی خوشگلی داشت که از زیرش میشد با قایق رد شد و قورباغه هم که مدل مختلف داره. بچه قورباغه هست، بچه قورباغه رو با سطل میشه برد توی بایوم‌های مختلف. وقتی بزرگ شدن تبدیل میشه به یکی از اون مدل های مختلفی که داشتیم. کوها چی؟ کوها توی آپدیت 1.18 که تا 2 ماه دیگه میاد قراره اضافه بشه. اینا هم مال سال بعده که آپدیت 1.19 میشه. و کرم شبتاب، آره کرم شبتاب هم غذای قورباغه هاست که قرار اضافه بشه. همجوری رو هوا پر بودن ولی خب دو تا پیکسل بود کلا، نمیدونم چیه قضیهش واقعا. چیزی اگه من فراموش کردم بگید. اینا رو هم گفتن سال دیگه میاد و سال دیگه هم یعنی تا همین سال 2022 میشه یا تا قبل از همین مثلا اکتبر و تایمی که قرار ماینکرفت لایو بعدی باشه منتشر میشه، یا اگه ماینکرفت لایو بعدی منتشر شد مثل همین امسال که مثلا آپدیت بعدی میگه تا 2 ماه دیگه بیاد و آپدیت بعدیشو باز معرفی میکنن اون موقع. ولی خب تا سال آینده میاد دیگه. آها ماد بلاک اضافه شد، گل اضافه میشه. درت معمولی که همیشه داشتیم توی بازی، اگه روش با واتر باتل آب بریزیم تبدیل میشه به گل. یک بلاک جدید ماد بلاک که میشه باهاش ماد بریک هم درست کرد، حالت آجوریش هم میشه درست کرد و اون ماد بلاک رو اگه بذاریم بالای دریپ استون آبش گرفته بشه تبدیل میشه به کلی. یعنی کلی هم میتونیم از این به بعد خودمون درست بکنیم. کوزه کجا؟ من کوزه ندیدم جایی. اسنپشات آپدیت جدیده رو میذارم ولی 1.18 رو نمیذارم. همین پارت 2 کیوز اند کلیفز رو احتمالاً نمیذارم به خاطر اینکه خیلی چیز نداره واسم دیگه. الانم آخراشه فکر می‌کنم یهو وسطش بیام بذارم شاید چیز جذابی نباشه، ولی خب آپدیت بعدی رو میذارم حتما. ولی بچه 2 قسمت از حدود 2 ماه پیش من ضبط کردم، دست ادیتور بوده، ادیتم یکی شد خیلی وقت واسم فرستاد، بعدی رو نفرستاده. ولی هم ادامه داره میذاریم. آموزش ساخت سرور برای آتلوس قبلا گذاشتم. کوزه داخل لایو قبلی بود؟ راست میگی، بذار ببینم. یک چیزایی قرار بود اضافه شه، هیچ صحبتی راجبش نکردن. نمیدونم تو این اسنپشات این چند وقته بوده همچین چیزی یا نه. اون بخش مربوط به باستان شناسی و نمیدونم میرفتی زمینا رو میکندی اصلا چیزی پیدا میکردی. این اگه الان راجبش صحبت نشد بعد توی همین آپدیت تا 2 ماه دیگه بیاد، ولی فکر نمیکنم توی اسنپشات تا الان چیزی راجبش بوده باشه. و راستی راجب ماینکرفت دانجنز هم صحبت شد که آپدیت جدید شد، کلی چیز دیگه قراره تا 1-2 ماه دیگه بیاد. ولی خب من چون که ماینکرفت دانجنز جدیدن روی استیم اومده حتما یکم سرم خلوت‌تر بشه، کارهای سرور و اینا تموم بشه، حتما بازی رو میخرم واسهتون ویدیو میذارم ازش. ولی خب ببینید یه بخش مهمی از آپدیتی که الان اعلام کردن همون بخش زیر زمینش و واردن و اینا بود که قرار بوده توی 1.17 اضافه بشه. بعد 1.17 2 تا پارتش کردن، گفتن ما می‌خوایم اینو مثلا خیلی روش وقت بذاریم که چیز بشه. بعد بازم فقط مثلا کوها رو اضافه کردن، یعنی کیوا شد یک آپدیت، کوها شد یک آپدیت، باز اون ماب اصلی که قرار بود اضافه شه باز میاد تو آپدیت بعدی. اینش اصلا به راضی نیستم ازش. حالا شما 90% از چند نفر رای دادید اینجا؟ 1915 نفر رای دادید الان توی لایو. 90% گفتن وایلد آپدیت خوبه، 10% گفتن بده. حالا من نمیگم بده ولی خب خوبم نیست. کسی که نظرسنجی رو طراحی کرده اینجا سوالش مشکل داره، اشتباه طراحی کرده. کی بوده نمیدونم. آدرس سرور کوکولند play.cocolandmc.ir و play.cocolandmc.com، هر دوتاشو بزنید کار میکنه. بچه‌ها قبل از خداحافظی بهتون بگم که دوست دارم این استریم رو قطع کنم، دوباره لایو شم چند دست به ادوارد بازی کنیم اگر موافقید.
چون واقعا دلم واسه استریم کردن تنگ شده بود. این چون میخوام یک ویدیو جدا باشه اینو قطع میکنم. اگه دوست داشتین دوباره توی کانال رفرش بکنید میاد واسهتون استریم جدید که چند دست به دو با هم بازی کنیم. با هم که من میرم های پیکسل بازی میکنم، البته با هم که نمیشه. پس مرسی که اگر بعداً دارید استریم و ویدیوشو تماشا میکنید، مرسی که ویدیو رو تماشا کردید و کسایی هم که بودید مرسی از همتون که اومدید با هم دیگه این برنامه رو تماشا کردیم. امیدوارم بهتون خوش گذشته باشه. لایک هم بچه‌ها فراموش نکنید و سابسکرایب هم که کردید حتما. کانال توییچ رو حتما دنبال بکنید چون که کلی استریم قراره توی توییچ داشته باشیم. استریم‌های یوتیوبمون ممکنه تر از گاهی مثل امروز استریم بذارم، ولی اصل استریممون میره توی توییچ. سری جدید هاردکورمون قراره شروع بشه توی استریم‌های توییچ. ازش ویدیو هم میذارم توی یوتیوب ولی خب همه کاراش توی استریم‌های توییچ انجام میشه و کلی اتفاقات دیگه قراره توی توییچ بیفته و توی یوتیوب که سری اسکای بلاکمون به زودی منتشر میشه. سری سروایوال کوکولند، سرور کوکولند قراره شروع بشه. خود سری کوکولند هنوز ادامه خواهد داشت و ویدیوهای دیگه‌ای که واسهتون میذارم حتما. من این استریم رو قطع میکنم، بریم یک چند دست به ادوار توی های پیکسل بازی بکنیم و یه نیم ساعت یک ساعت شاید با هم دیگه بازی کنیم و بریم. مرسی که اومدید. من استریم رو قطع کنم، بلافاصله